Bison, the Shekiri, the Isobos, and also those of them from Isoko. We are traveling all the way to the lands of Igala. We are moving on from there to Idoma, to Igede, to the territories of the Igbo land. All these places we dedicate unto thee. All these lands of yours, we ask you to cover it with your mercy, because Biafra will come, and when it does, we will dance on the streets. I'm telling you, by the time that we are done, humanity will think that we are mad, we are drunk in your glory, and rightfully so, because your kingdom will come to rest upon this very earth. That very kingdom is the unadulterated, non-negotiable sovereignty of the Republic of Biafra, that your will may be fulfilled in our time. All this we pray, all this we ask for, in no other name apart from that name that belongs to you. Ahadin sosine bigebi rone bigebi. He said. Makana wapana kamadu ina kujukelanya lepa mirire ogesi makasuna no ogatika bayola before the end sorry ndi botu inusi agwa ti matiano di eburisi ya na treso jeri ege go makweso makanu panu boko Opa kichiya, abona bosomu yangu, ona yukuchikena kana. Asi maburo kuno male, ya buru biyaru, na mogala pala namu, sorondi bozo. Obaro maketo, money is not everything. Let's fight for our freedom. For our freedom is our right. Papa mo baramsi. Na Biafra balamo, iya bona nimene kambu paraya no. Makano kife wata wunyakaye, akalo be yilo leseya. Oye mufe wapara nifeya, nkago panuko. Biafra is my land. Biafra wabaramo, and we must go back to our land. And the Fepano to go fulfill. If I would get married 4 years ago, Gonna jump in there, I'm gonna get up with Kahala. I know yes, no, Baba, West is not to one Nigeria. Yabigo Solonga was Salagausa, Kano was a one neighbor. Makanobu Gausa, as a good governor is. Look at the Tapanda was of woman. Good evening, good afternoon, and good morning, my wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. You all are highly welcome to this very live presentation, reaching you all the way from the studio of Biafra Unite channel/television. This is your live presentation. Today's date is 16th of August 2026. And the time right now is exactly 8 minutes past 9, 8 p.m., 28 minutes past 8 p.m. in the land of Biafra. Pardon me, Naman Orofuma, at this very moment, but we have to continue.
I welcome every one of you once again, my wonderful people of Biafra, lovers of freedom. Please, as I welcome you, endeavor to welcome others. It is now 29 minutes top of the hour, regardless of your time zone and where you are joining me from. Today, we are not going to waste your time. I can see your names in the comment section, my wonderful people of Biafra. You all are highly welcome. Please click the like button and share to all the WhatsApp groups and Facebook groups where you have joined. For I will not take your time this very evening. We are going to be very, very brief. Going by the title of this very program, tomorrow PM's appeal, of course, appeal proceedings. What do we expect from Finland? As for me, I am only expecting victory, regardless of the sabotage coming from the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. A terrorist state like the zoo that have unalived innocent people using the Fulani terrorists, Boko Haram, Al-Qaeda in Maghreb, ICC in West Africa, Lakurawa, and so many other terrorist groups in Nigeria. Above all, the terrorist Nigeria Army and the terrorist Nigeria Police that have unalived innocent people, including millions of innocent Biafrans in Biafra land. Congratulations, Mommy. Now only to the watch stories you sabi. This time around, they are bound to fail. This time around, it is very, very, very open that they have failed woefully because the center can no longer hold. The child of Chukwu Kikabia Mabine is going to walk free by the end of this very appeal case. So this is my own expectation, and I will also wait to hear your own expectation before or towards the end of this very broadcast. As I promise every one of you that I'm not going to waste your time, please, once you are here, endeavor to welcome others. I can see your names in the comment section, my wonderful people of Biafra and lovers of freedom, joining me from wherever you are all over the world. I have two things to show us. Two things to show us. After showing us these two things, I will open the line so that everybody will come in and speak to mankind. Based on what has been happening, and I believe, excuse me, it is very, very important that we all remember the yesterday's program, which we played a certain voice note from a Nigerian politician of Igbo descent telling his own brother how they have concluded with the Finnish prosecutor who is prosecuting Mazi Simon Banjoko in Finland to do everything within their powers to make sure that Mazi Simon remains in custody, at least, according to them, at least until after
the 2027 presidential elections. And this very meeting was held in Abuja, joined with Fulani terrorist politicians, and of course, the presidency of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. Please let me know in the comment section if my voice is very, very loud and clear. And of course, if it's sounding well, not just being loud, but if it's sounding well, because like as I said, I know I'm a former, so my voice, I'm not sure if it's clear enough. Let me know in the comment section if my voice is clear as we proceed. The Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria is panicking. They are quaking because their prosecutor has already informed them that they do not have enough evidence to keep Mazi Simon Ekpanjoko in the dungeon. Then why does she keep calling? Now they do not know what to do. They do not know what to act. They are scampering for safety, looking for a safe landing. Just like as I have always said, if justice prevails, it is only one-way traffic. If justice prevails in this very happy case of our Prime Minister, it is only one-way traffic, which is freedom. And this very freedom is going to come not only for our Prime Minister, this freedom is going to come for Mazi Nnamdi Kanu, and this very freedom is going to come for Biafrans all over the world. That very Biafra exodus that we talked about in 2024 will begin to happen in our own eyes. It will begin to happen in our own eyes, where we all will see the meaning of that very Biafra exodus. So, the freedom of Mazi Simon Ekpanjoko will spell or we usher way for the freedom of the Biafran people all over the world. I am very, very certain that Mazi Nnamdi Kanu himself is waiting to hear a very fantastic news of the release of Mazi Simon Ekpanjoko. You people who are fighting Mazi Simon Ekpanjoko, especially now that he is in custody or incarcerated, some unscrupulous idiots are still fighting him while they pretend that they are, working for Mazi Nnamdi Kanu. You people don't know how Mazi Nnamdi Kanu cherished Mazi Simon Ekpanjoko. You don't know how he is eagerly anticipating to receive a very fantastic news of the release of Simon Ekpa, because he knows that everybody that he worked with, everybody, I said every, you know what I mean by every? Do you know the meaning of every? Everybody, every human being that surrounded him in the past have all failed him. Mazi Nnamdi Kanu knows very well that everybody that surrounded him in the past have all failed him. They have failed him woefully. He counts on nobody. The only news that he's waiting as I'm speaking to you now is the release of Simon Ekpanjoko, because he knows that with the release of Simon Ekpanjoko, there is hope. There is hope for him, and there is hope for Biafra. All these umokoko mushroom groups, Master Serena, as a government, this government that, in the eyes of Mazi Nnamdi Kanu, they do not exist. He is only waiting for that very news that Mazi Simon Ekpa is released. The moment that news comes, Mazi Nnamdi Kanu will come back to life. Now, having said this,
Please, if you join me, click the like button. We are not going to waste time, so it's better that Biafrans join us as quick as possible so that we can be able to do what we want to do this evening sharply, and then we'll call it a night. Tomorrow being Monday, 17th day of this very month of August, is going to be another D-Day where the Biafran people will gather in, of course, in Paijehame District Court, Lati, Finland, to stand in solidarity with our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. And let me make it very categorically clear. Very clear. I hope everyone is listening, especially those in Finland. Tomorrow, do not go to Finland court to shame yourself, thinking that you want to shame Simon Ekpa. That very shenanigan that happened in the past. Let us just let us take it as if that very shenanigan took us unawares, even though it happened twice. The first one was where they were dragging and pushing everybody to go inside, and the second one was when they almost threw a punch in the presence of our Prime Minister and Finnish police officers. Let us just pretend as if those nonsense never happened. And those attitudes came from one particular group of people who has something in mind, who has ulterior motive coming to Finland. So let us take it as if that thing did not happen. Let us just pretend that it never happened. Nobody is fighting anybody. Nobody has anything in mind against any group of people. Nobody is feeling anything. Nobody is feeling bad against any group of people. I am saying this right now. I am saying this on time so that people don't go there to, shame themselves. Nobody, irrespective of the baseless and false allegations, including some stupid tweets castigating our people in Finland, calling them names, writing all sorts of stupid things on Twitter. I want to make it clear that both our people in Finland and any other person, nobody has anything bad in mind against anybody or any group of persons. Any Biafran who is going to Finland is a Biafran, and they are going there in our plain mind, in our very sincere mind and Christian heart. We believe that everybody who is going to Finland is going there with good heart to stand in solidarity with our Prime Minister Mazi Simon Ekpa. So there is no anybody that has anything evil against anybody. So therefore, those people who are going there to cause havoc, to cause mayhem, believing in mind that the people, the organizers are, or maybe other people are targeting them or are hating on them because of their brainwash, that they have been brainwashed, because of what they have been told. I want to tell you now, pump and play. Babuko trying to say, nobody is targeting you. Nobody has any evil in mind against you. Nobody is planning anything bad against you. So when you get there, behave yourself. We must not continue to wash our dirty linens in the public. Finland is watching what we are doing. Finland is watching what is going on. Finland is watching what is happening. The more we behave, the more we show this unruly behavior, the more Finland will see us as unserious people. Even they will also conclude that we are not worthy or fit enough to rule ourselves. So once you go there tomorrow in the court, behave yourself. And no hugging, please. We have hugged enough. We have hugged enough. Those of you that watched my program yesterday,
you had the plans of the Zoological Republic. It is clear to them now that they do not have any evidence against Mazi Simon and Joko. They know. Now they know. They are fully aware that they are losing the case. Nigeria knows fully well that they are losing the case. So they can do anything. Now that they know that they have lost the case already, they are now looking for alternative. Because that very voice note yesterday proves beyond every reasonable doubt that the zoo knows that they have lost the case. The zoo knows. That's why they are mounting pressure on the prosecutor to do everything within their powers to make sure that Simon Ekpa is not released. And they are not resting on their laurels. They are still doing some things. They are still moving. They are still planning. The zoo is planning. And I want us to remember that since 1967 to date, that the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, has been fighting Biafra and Biafran people. They do not use the Fulani or the Yoruba people to sabotage Biafra. It has always been Biafran people against Biafra. Since 1967 to date, the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, has never used the Fulani or Yoruba to sabotage Biafra restoration. It has always been Biafrans against Biafra. Even this criminal, this war criminal, what's his name? Yakubu once said, if he knew on time that the Igbo people, that the Igbos love money, he wouldn't have gone to war. He would have paid 1 or 2 persons to sabotage Ojukwu. Which, when he later realized that's why they used Ifajuna, and that's a good part. He realized on time. But before he realized, many have already paid the supreme price, including children. So, even in recent years, in recent times, Gumi said, Bunyendi Bwebe, IPOB. I'm the Igbos to unalive IPOB. Who are the Igbos and who are the IPOB? Who are the Igbos and who are the IPOBs? Very, very simple question. They are the same Igbos. And since that time, you see what Udogachi is doing. You see what Agune Chemba is doing. You see how different village security vigilantes are popping up with AK-47. With AK across the southeast states. You see how vigilante is popping up here and there with AK, which is against the rules and regulations of security architecture in Nigeria, which is against the Nigerian Constitution. Nigerian Constitution does not allow non-state actors to carry automatic rifles. Since I was born in the zoo, the only thing that I know with vigilantes is double barrel. The highest they have carried is pump action. That is the modern vigilante. The modern vigilante carry pump. But these particular ones that they are creating now are being armed with AK. AK. Udogachina has AK. Agone Chebana has AK. Ebubago has AK. Including the new ones. They all have AKs. Chana, brand new. So, when you calculate all these things, even in the north, where you have Boko Haram terrorists and other terrorist groups, yet their security, their vigilantes do not carry AK. The vigilantes carry this hunter rifle,
long mouth one kono ono mpia kono ogonogo ano na de kam ese. Babobare. Kono ogonogo. They don't even have pump. Northern vigilante groups, northern hunters, where you have terrorists. Now in the east, where you don't have terrorists, they arm the local vigilantes with AK. What does that tell you? The word of Gumi is working. The words of Gumi is working. And I also want to remind us that the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu happened immediately after a Fulani man, the Northern Forum, Northern Northern NC, is it NCF, Northern Consultative Forum, Northern, hold on, Arewa Consultative Forum. They came out and made a public announcement, placed 100 million naira bounty on the head of Mazi Nnamdi Kanu. The man said, if anybody can give information on how to catch him and they bring him back to Nigeria, hell and hearty, he used that very word, hell and hearty, that are going to pay 100 million naira to that person. 1 week later, they brought Mazi Nnamdi Kanu back to Nigeria. 1 week later. 1 week later. Obu Doge, 1 week later, Mazi Nnamdi Kanu on Nigeria. I want to remind us, why am I pinpointing these things? Why I'm pinpointing these things is to let every one of us know that if the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, wants to do anything against our Prime Minister, we are not expecting a Fulani man to come to finish court. They are still going to use our fellow Igbo people to accomplish their goal. So what am I trying to say? There is no more hugging. That hugging is over. It's over. If our Prime Minister is greeting our people tomorrow or addressing Biafrans, let him address Biafrans from a little bit distance. If you want to hail him from a little bit distance. No more hugging. No more hugging, please. It's done now. We are done and we are good. We are good to go now. No more huggings. Ibioma ha kulugo. Because in this very struggle, everybody is a suspect, including me, myself. So, we move from there. Having laid this very foundation, let me, of course, show us something that has happened today, and then we take it off from there. This is an American news website. Newsmax is an American news website. Let us read what they have written about Biafra today. You can see the date, Sunday, August 16, 2026. And what did they say? People of Biafra are entitled to self-determination. This is an American website. So we're going to read it because they said something that I would like to correct. I would like to correct something. So, on June 24, 2026, American veteran of Igbo descent, aka Avid, is sponsoring a National Press Club event in Washington, D.C. The advertisement for which indicates that the following recommendations to President Donald Trump will be addressed. And the targeted persecution of Christians and vulnerable communities in Nigeria. Next, counter the expression of Boko Haram, counter the expansion of Boko Haram, ISWAP, and Fulani extremist violence. Counter the expansion of Boko Haram, ISWAP,
and Fulani extremist violence. And then next, strengthen U.S.-Nigeria security cooperation consistent with American values. Now, I want to address this place before we move forward. Why I'm going to address this place is because I saw the name Avid, right? So, strengthen the U.S.-Nigeria security cooperation. This type of word is something we don't want to hear anymore. This type of statement, we don't want to hear this type of statement again. First of all, we must all know that Donald Trump has withdrawn the U.S. soldiers in Nigeria. They have gone back to America. They are no longer here. That is number one. And number two, any Igbo man that is going to American press making this type of statement, calling American president or American government to strengthen U.S.-Nigeria security cooperation, then you are nothing but a coward. You don't know what you're doing. I am sorry to use that word, but I have to use it. You don't know what you're doing. You don't even know what you're saying. How can you ask America to strengthen U.S.-Nigerian security cooperation? Under what level? How many times has America given Nigeria Super Tucano to go and bomb Boko Haram? How many have they bombarded? Rather, they bring the Boko Haram down to east here to kill people for fun, to bomb people's homes for fun. How could you ask America to strengthen U.S.-Nigeria security cooperation when you know very well that Nigeria does not have security? The people in uniform you have in Nigeria are Boko Haram in military uniform. You all know, you are not novice. You know very, very well that the only army you have in Nigeria is Boko Haram army, where they graduate so-called repentant Boko Haram members and put them into the military. You all were there just a couple of weeks or months ago, where some soldiers were lamenting and they spoke up. They spoke. They said they are going to resign, that they are not going to fight side by side with recruited Boko Haram members in Nigeria military. You saw it. It went viral. It went viral. So nobody should be calling for America to strengthen security cooperation with Nigeria, because you are strengthening what? What are you strengthening? We want the zoo to go down. We want the zoo to go down. And you are calling America to strengthen security cooperation. With who? With who? What you should be telling America is to burn down the zoo, to make sure that the zoo goes down completely. Everybody needs to be free from the zoo. You should be telling America, look, this terrorism cannot end. No matter how many soldiers they bring to Nigeria, Nigeria is sponsoring terrorism. The government is sponsoring terrorism. It cannot end. The only solution is break up. The only solution is just to break up. Everybody go their separate way to your tent, oh Israel. That is the only solution. Stop telling America to strengthen Nigeria security, because this is a program that is coming. This is a program that is coming. You understand me? They're about to do the program. So don't go there to ask America to strengthen U.S.-Nigeria security cooperation. There is nothing to strengthen. What I expect from you people is to tell America that there is no need of delving into Nigeria security situation anymore, because it can never be good. The terrorism is too high, because it's being sponsored by the Nigerian federal government and the Fulani politicians. So the only solution is break up. This is what I expect from anybody that is a Biafran in America, that is hosting any program or organizing anything in America to talk to American government. You must only tell them one word,
that the terrorism has gotten to the limelight. It has gotten to the limit. There is nothing anybody can do or any country can do to end it, if not the disintegration of Nigeria, because this terrorism is funded and sponsored by the government. You all watch the Islamic cleric the other day. Let me even okay. I heard that very video has copyright. So if I play it, they are going to mark this very program as copyrighted program, and they may even take it down. They may take it down. You had that very man saying that calling Christians infidel, calling everybody infidel, saying that they are going to show Christians that they own Nigeria. So after you listen to those things, you are still calling America to Nigeria did not arrest the man. The man is roaming about the street, gallivanting everywhere freely, even with security. They couldn't do anything to them. Now you're asking America to strengthen the American Nigeria, U.S. Nigeria Security Corporation. We don't want that type of advice, please. Now, next, advance accountability, justice, and human dignity for all Nigerians. No. I know that AVID is not a freedom fighting organization. I know very, very well, 100%. That's why I'm advising them. But for the fact that you people are highly regarded in America, because the meaning of AVID is American veteran of Igbo descent. American veterans. These are the the former military officers, former Navy officers, former Air Force officers. So they are all together, all those Igbo people that have served American security forces, whichever way, whether army, police, or whatever, Navy, Air Force, or whichever one. They are the ones that organize themselves and call themselves AVID, American Veteran of Igbo descent. So they are not agitators. I know very well that they are not agitators, right? But they are Igbo people, they are Biafrans, and they support Mazi Nnamdi Kanu full time. I know that one. I've been opportune to have meeting with their leaders. Their leaders, yes. So for the fact that they are in support of Mazi Nnamdi Kanu fully, that one I will give it to them. And they are good people, actually. They are not bad people. They're actually good people. So I'll give it to them. So for the fact that they support Mazi Nnamdi Kanu, you cannot be advocating for a better Nigeria and you are supporting Mazi Nnamdi Kanu. That is confusion. You cannot be advocating for strengthening of U.S. Nigeria Security Corporation while you are also wanting Biafra. That one is, I don't know where it's coming from. So when you go there and mount on your podium to address America, tell them that the only thing that is remaining now is complete balkanization of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. Nothing else. We don't want to hear strengthen U.S. Nigeria Security Corporation. No. We don't want that. We don't want that at all. Please, we don't want that. We don't want that. So this is my statement. I am sorry if I used the wrong word initially, but I'm just addressing them, please. And I hope that they pay attention and understand what I'm saying. Now they say, conspicuously absent from the AVID advertisement is any, conspicuously absent from the AVID advertisement is any mention of Biafra, the former independent nation of 14 million, mostly Igbo people, which lost the war with Nigeria in 1970. That is why they see us and treat us as slaves today. Today, roughly 50 million Igbo people live in Nigeria, almost all of them Christians.
comprising 20 to 25% of Nigeria's population of more than 230 million. We are more than 20 to 25% of Nigeria's population. We are more than that. So, the reason why the avid advertisement does not mention Biafra could be that the current government of Nigeria has imprisoned the leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Mazi Nnamdi Kanu, and the prime minister of the Biafra Republic government in exile, BLGIE, Mazi Simon Ekpa. This is one of the reasons why I am reading this particular article this moment. So, this very American news outlet that published this particular article made mention of Mazi Simon Ekpa and Joko. Now they said the reason why the avid advertisement does not mention Biafra could be that the current government of Nigeria has imprisoned the leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Mazi Nnamdi Kanu, and the prime minister of the Biafra Republic government in exile, BLGIE, Mazi Simon Ekpa, is imprisoned in Finland. Ironically, sentenced for supporting terrorism by posting evidence of ongoing genocide in Nigeria, for making people to be aware of the scale and seriousness of existential threats presenting to them by violent Islamic jihadists. So this particular article is written by American news outlet. And you see the way they are very, 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 very strict, very blunt, very, very, very open to tell the story of what is happening in Biafra land and Nigeria at large. You understand me? And the American news outlet also recognizes Mazi Simon Ekpa Joko as the prime minister of Biafra Republic government in exile, BLGIE. They did not recognize Ogenkere. Ogenkere that lives in America. Ogenkere that lives in America as an American citizen who has hijacked Briggy. Yet American news outlet does not recognize him as the prime minister of Biafra Republic government in exile. They recognize my Simon Ekpa as Biafra Republic government in exile prime minister. Imagine you know choke. You know choke. Oh, God, You choke na. Oge nkeli nọkwa America, ọkwa American citizen. Ọ na-ebuga ọkpọ ọga na Washington DC na-ese foto with ndị American senators. Ọpụta obuo propaganda na social media. Ịma ọ na-aza ebu since eji wee gbaa ya akwụkwọ, na-aza ebu propaganda nke a gaga ozi ndị otu ya na nkwuo anytime m pụtara kwuo okwu na social media akpanie mfa fa ruo echi na ebido tweet ya amapụta dee 1 or 2 na kpukwa ụmụ okoko. Ogenkere in America, American news outlet does not recognize him as the prime minister of Briggy after hijacking Briggy in 2025. You know? So, let us read further. They said, before his arrest in Finland, the Daily News Nigeria reported, in collaboration with Southeast Nigeria political leaders, announced a $500,000. Remember that Ohanes Ndioshi, the criminal Ohanes Ndioshi, sometime in the past, announced $500,000 bounty for information leading to Simon Ekpa's capture. Now, let me buttress my point here. The other day, when the prosecutors were still presenting their case, right?
against our prime minister. They also read something about Ohaneze criminals where, let me read it again. It seems like I jumped where they talk about Ohaneze. They say, before his arrest in Finland, the Daily News Nigeria reported that Ohaneze Igbo, an Igbo sociocultural organization in collaboration with Southeast Nigeria political leaders, announced a 50,000 bounty for information leading to Simon Ekpa's capture. So, last week, today is what? Today is Saturday. No, this week, not last week, this week. During the time when the prosecutor was still presenting their case against our prime minister, they made mention that Mazi Simon Ekpa Njoko put bounty on Hope Uzodimma. Yeah? And the other idiot that called himself Peter Mba. So now Mazi Simon Ekpa Njoko, knowing full, you know, Mazi Simon Ekpa is very, very intelligent. I've said it before and I'm saying it again. He is extremely intelligent. Like, I don't know why the people God has given us, the people that God has given us, the two leaders that God has given us in this very struggle are extremely intelligent. If you take it back to during the time of Ojukwu, look at how smart Ojukwu was. Look at how intelligent Ojukwu was. And bring it, fast forward it to 1999 when Owazurike came on board. Owazurike was never intelligent. Owazurike was never intelligent. That is the reason why Owazurike came with propaganda. Any unintelligent person in this very agitation, look at them, the only thing they feed on is propaganda. Any unintelligent, look at Ngozi Orebeze, look at Ogenkere, look at the DOS members, Chike Dozie, Chinasa Nworu. Any unintelligent person, they feed on propaganda because they don't have anything upstairs. The only thing they use to capture some people who follow them is propaganda, because they are not intelligent. When I talk about intelligent, I'm not talking about how you speak English. English language, your ability to speak English or even Fune does not, does not show your how intelligent you are. Your ability to speak grammar or American accent does not show your intelligence. It doesn't show how intelligent you are. You understand me? So look at these people that usually prey on innocent and gullible people with propaganda. Look at the way they operate. They prey on people, feed them with propaganda because they know they have nothing to offer, only propaganda. Start from Ojukwu down to these individuals that are that are creating groups here and there. They only prey on people with propaganda, nothing else. So when the prosecutors, the two prosecutors, the man and the woman, talked about this, that Mazi Simon Ekpa Njoko put bounty on a sitting governor, he told them that before it was a response, because they thought that you can just say something that you said this and then sideline where that thing is coming from
and then use it to condemn Mazi Ekpa, and then convince the judge that he is a terrorist. Mazi Ekpa Njoku told the judge, which he has evidence of, he has the evidence that it was the Ohaneze and these same politicians that put $50,000 bounty on him. That is the reason why he responded by returning the favor back to them. And it's part of self-defense. It's part of self-defense. It is only a tree that here that they want to cut it off and it stands there. A human being or any living thing will run away. 100%. You will run for your life or you defend yourself. Now, a nearly identical bounty preceded the abduction of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi, IPOB leader Mazi Nnamdi Kanu. A nearly, imagine, can I tell us something? And I have to be honest. When I started this program, I made mention of the bounty that was set on the head of Mazi Nnamdi Kanu by a full Arewa Consultative Forum. Arewa Consultative Forum, ACF. And if I can swear, when I read this particular article, I didn't read it up to this place. Honestly speaking, it's just coincidence. I didn't know they wrote these things. I only read I read the headline, then the first and second stanza, then I said I'm good. So they said a nearly identical bounty preceded the abduction of indigenous people of Biafra IPOB leader Mazi Nnamdi Kanu. As reported by the Cable, on June 19, 2021, Kanu was seized at Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi, Kenya, through what the High Court of Kenya would later rule in its June 2025 judgment was an unlawful extraordinary rendition carried out with the knowledge connivance, complicity, and the tacit approval of the Nigerian government. In November 2025, according to an Al Jazeera article, Mazi Nnamdi Kanu was sentenced to life imprisonment because, in the words of the presiding judge, the death penalty is now being frowned upon by the international community. Consequently, in the interest of justice, I hereby sentence the convict to life imprisonment instead of the death sentence. As if no nemelo Mazi Nnamdi Kanu former, no nemelo ndị Igbo or Biafrans former. Now, the people of the former Biafra Republic, the people of the former Biafra Republic, like the peoples of Louisiana, Texas, and the other Confederate states, did not lose their rights of self-determination because they lost a civil war. To this date, Texas still proudly call themselves Texans. This one. And the citizens of Louisiana, Louisiana are proud of their unique among American states Napoleonic code. You see, I don't know anything about American states. I don't know their names. I only know a few names.
Self-determination of people is an American first thing. It reflected in the first 3 words of our Constitution, we the people, and in the final words of our Bill of Rights, a powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states representatively or to the people. Sorry, I may not be clear with this. So because of that, because this article is very, very long, I'm going to end it here. At least I've shown us because so at least I've shown us what they said about Biafra, about Mazi Simon Ekpa, and about Mazi Nnamdi Kanu. And I've also used this very medium to send a message to the AVID, which they mentioned their names there. And they said that they are having a conference very, very soon. I don't know when, but they said they're having conference soon. So I've sent them message. Also, if I call daily, what to do. So now, having shown us this, let me also show us something that is flying all over the social media. Let me show us something that is flying all over the social media, and I know where that thing is coming from. I know where that thing is coming from. So for those of you who want to read the full article, those of you who want to read the full article, you just use the headline you just go on Google and use the headline of the article to search for the article on Google. The headline is "People of Biafra are entitled to self-determination." People of Biafra are entitled to self-determination is coming from an American news outlet called Newsmax. And the article was published today, 16th of August, 2026. So let us, first of all, watch this very clip of video of what has happened today, or should I say what has been flying all over the social media today. This is coming from Israel. It's coming from Israel. So they say that Israeli television is discussing about Biafra and the Igbos and Biafrans. The Israeli No, Ikukuna. No. Mad. No. How nke a? Ọ na-achọ ikwu ezigbo okwu ka network bidoro. television is discussing about Igbos and Biafrans. And the person who posted this very video is Kanun Takano that posted it. I saw some unscrupulous element posted it and tagged it USB is working. So you see, these are the things I'm telling you. These are the things. In fact, I think I need to show us something. Because first of all, let's play this video. Let us play the video. Just pay attention, please. I'll show us something now. But let's first play the video. איגבו, שזה שבט גד שיושב בביאפרה, יצרו קשר לא מזמן עם מדינת ישראל, ובאמת אירוע מאוד מאוד מרגש.
ואחד מהקטעים שם עם ביאפרה, זה שביאפרה נמצאת תחת כיבוש ניגרי בגלל תמיכה קולוניאליסטית בריטית, כבר מאז פחות או יותר אותו הזמן שאנחנו השתחררנו מהם, בגלל שזה מה שהבריטים עושים, הם מכפיפים יהודים ונוצרים לשלטון המוסלמי. נטוורק. במקרה הזה בניגריה. ואני חושבת שבמקום להזמין את היהודים לפה, למרות שתמיד הדלת פתוחה, וזה הגיע הזמן שאנחנו נעזור להם לקחת בחזרה את השליטה במקומות שבהם הם יושבים. טוב. במקרה הזה בביאפרה, מדינת ישראל מוזמנת לקרוא לבריטים להפסיק לתמוך בקולוניאליזם הניגרי בביאפרה, ולשחרר את יהודי ונוצרי ביאפרה בשעה טובה. So, according to איגבו, שזה שבט גד שיושב בביאפרה, יצרו קשר לא מזמן עם מדינת ישראל, ובאמת זה אירוע מאוד מאוד מרגש. ואחד מהקטעים שם עם ביאפרה, זה שביאפרה נמצאת תחת כיבוש ניגרי בגלל תמיכה קולוניאליסטית בריטית, כבר מאז פחות או יותר אותו הזמן שאנחנו השתחררנו מהם, בגלל שזה מה שהבריטים עושים, הם מכפיפים יהודים ונוצרים לשלטון המוסלמי במקרה הזה בניגריה. ואני חושבת שבמקום להזמין את היהודים לפה, למרות שתמיד הדלת פתוחה, וזה הגיע הזמן שאנחנו נעזור להם לקחת בחזרה את השליטה במקומות שבהם הם יושבים. טוב. במקרה הזה בביאפרה, מדינת ישראל מוזמנת לקרוא לבריטים להפסיק לתמוך בקולוניאליזם הניגרי בביאפרה, ולשחרר את יהודי ונוצרי ביאפרה בשעה טובה. יפה. איגבו, שזה שבט גד שיושב So, according to what they said, right? They said that they are talking about Biafra on an Israeli television, and according to them, they said that they said they are sending message. They were sending message to Britain to abandon the zoological republic, to abandon Nigeria, because Nigeria has failed. They should abandon Nigeria and let Biafrans, so that, of course, Biafrans should go. Now, Kai Batazie na the propaganda. Because I'm on a Biafra. Or just 1 minute, 1 second. This particular video, the very first person who posted very stupid human beings. Is Canon Takano. Right? We know that Canon Takano has been, traveling to Israel to lobby the Israeli people, Israeli parliament, or should I say Israeli government, right? So, I don't know, I cannot say he's the one. I cannot say ביאפרה, יצרו קשר לא... I cannot say that he's the one. זמן עם... I cannot authoritatively say that he's the one that made them start, playing or talking about it. I cannot say, but I know that he has been, going to Israel. What they told us, based on what they told us, they say they are lobbying Israeli parliament. But we all know that a woman called Rachel Nwosu, even before Canon Takano started going to Israel or started doing anything, or started even, coming back to social media, or even before they think of sacking Chike Dozie them. Rachel Nwosu, even me personally, I have commended her many times. I personally have commended her many times. The reason why I stopped talking about her is when Canon Takano and his gang now colobi the effort of that woman. Canon Takano colobi the woman's effort. They colobied it. They hijacked it. They took it upon themselves. They put the woman on their side. Now nobody is remembering anymore that it was Rachel Nwosu who took it upon herself to fight for Biafra in Israel. And in one of her videos, she said that Mazi Nnamdi Kanu spoke to her direct, even before they met, that she dreamed about Mazi Nnamdi Kanu and she dreamed of Biafra. Her husband was an Igbo man, but
he is late to his blessed memories. Now she told us publicly that she dreamt of Mazi Nnamdi Kanu before, and God told her that she has a role to play to help Mazi Nnamdi Kanu to actualize Biafra. She said this thing publicly. I don't know if any of you watched that video where she made that comment, because even me, I played that very video sometime in the past. Now, all of a sudden, after Kanu them sacked the criminal DOS members and appointed the new ones. Yes. Kanu now traveled to Israel and the woman. Now they are the one now doing it. All the effort of that woman, Kanu now want to take the glory. The same thing Raphael Ajere was trying to do, where all the effort of our people in Finland to organize protests, after the protest became a success, Raphael Ajere came on social media to claim that the protest was organized by Brigi and some Simon Ekpa's friends in Finland. Why Brigi has absolutely no hand in organization of that very protest. No single hand whatsoever. Even the first one that was done, they fought against it. So this time around, when everything was ready, the awareness was already on the lips of every Biafran all over the world, both the ones that support it and the ones that are fighting against it. The protest was already on the lips of every Biafran, both for good and for bad. Now, that is when Brigi now began to, show support, just like every other Biafran who are supporting the protest. All of a sudden, no Brigi organized the protest with some Simon Ekpa friends in Finland. Until I have to, I say I must come and debunk it, because I can't allow any human being, anybody who was not even there when this plan started, all of a sudden, because it has become successful, you want to come and take credit or take glory for what you don't know how ABC million or Ebido, So this is the same thing Kanu Takano has done, and Kanu Takano has succeeded, because I'm interest on it. You understand? I do not have interest on it, so I don't have to go there or to debunk anything. We have given it to them. All Kanu Takano Mwezi, every success that is coming from Israel, no problem. Now, Kanu Takano, I want to show us something here. Kanu Takano posted this very video. I don't know if you can see the mouse. Can anybody see the mouse? Can you see the mouse? Kanu Takano posted this very video 11 hours ago today. 11 hours ago should be early in the morning. 11 hours ago should be early in the morning today. So, now, can you see it? Please let me know. Just say yes. If you can see what I'm showing you, let me know in the comment section. Just say yes. If you can see what I'm showing you, please say yes. If you can see what I'm showing you, say yes, please. Say yes in the comment section. Kanu Takano posted this very video 11 hours ago. This is Kanu Takano official X account with about over 32,000 followers. This is Kanu Takano. I'm not advertising his X, but based on what I'm doing, I have to do this. 11 hours ago. Can you see it? Can you see the mouse? Can you see the mouse? This is 11 hours ago. That is in the morning. Okay. Now, he posted the video. You can see this is the video that I just played. This is what he wrote. He said, exclusive. Israeli TV demands Britain abandon Nigeria, calls for Biafra freedom. Abuja in meltdown. So this is the headline from Kanu Takano. And he went on to write Jerusalem/Enugu in a seismic broadcast that has sent Nigeria's national security apparatus into a state of emergency. So this is from Kanu Takano, right?
Now, can go see Madam go. Mutanga. Mutanga or Masanga. And go see Madam Guzi propaganda. Remember, I told you that every unintelligent mugus, any unintelligent idiot that come into this very agitation, they only prey on innocent and gullible Biafrans with propaganda. Only propaganda, that's what they know. Remember, this very video, the first person, just like as I said, was posted by Canon Takano 11 hours ago. Look at it on your screen. Who is calling me? Please, this is not the time. I'm not picking call for now. Please relax. Everybody calm down. So, now, let me now take you to your madam. Fondi Beli Belem Magorobo. What they do on social media is scouting. You know what is scouting? The only thing they do is to scout what is trending on social media. They only do scouting. After scouting, they will go and use it for propaganda on social media. Just like all this while, Messiah program, Fagesia, Fagame their own as if they know anything. Ngozo Rabeze Gesia my program or Game tweet, without knowing that she knows absolutely nothing that is going on in the court. Since the agent left after 5th of August, after the first court session, they left. The woman they called Ada Simon left. Kerafaya, the other one, Gary Echo up on a court, Pastor Rose left. The moment they left on this, I think they left on the 6th or 7th. It has 7th. They left on 7th. Since then, they became blind. If Ngozo Rabeze Nemeze Bummesia program, always any man by 10 o'clock, or Gamelo had to wait. Case Mechagolu since August, since but the name. Or Cherry Messia know my program, Messia summary of my program. Or Obulia Gamelo had to wait. Umoko ne say na social media. Ngwaneziana Madam Go. Nkabo official Twitter ya. 4 hours ago, Mutuko Kikabia Manekwania, 4 hours ago. Can you see it? On an for the mouse 4 hours ago. When is any for Delo? My problem is not the time you post to y'all. It's not my problem. Why I'm showing you the time is for you to know when the original video was posted and who was the first person that posted it. Me personally, I didn't post it, but I'm showing it now. You understand me? But at least I am not taking any glory. I am not pretending as if I'm the one that made Israel to Israeli TV to talk about Biafra. Now, also, United States of Biafra freedom discussion on Israeli TV live. Our freedom is here. United States of Biafra freedom discussion on Israeli TV live. United States of Biafra freedom discussion on Israeli TV live. Our freedom is here. Now, you got a comment section here. About 41 comments since after the posting after posting this video 4 hours ago. The video has generated 41 comments. Now, because of this United States of Biafra freedom discussion on Israeli TV live, ndo tiegazie di idiot na enwe mande no na village and the up USB, madam, you madam this, madam, and I raise react and I thumbs up. Yeah, because they cannot research. They lack knowledge. They don't know nothing.
Ana agwandi ano wanejigo bruno ngo gari, they don't know. They do not know nothing. Up USB, you up you oh get the say USB-G, USB-G. You are doing wonders. Mugida again go the comment. I'm magidem nya mugida for my porn na neben na moabu. USB-G, you are doing wonders. Now wow. So I told us they only prey on innocent and gullible Biafrans with their propaganda because they have nothing to offer. They are not they are not intelligent enough. They are unintelligent set of people, so they prey on innocent and gullible people with propaganda. They prey on you with propaganda, just like lion preying on their, on the other lower animals for food. That's what they do to you. Look at it. It's there on your screen. It's there. Propaganda everywhere. Look at it. 4 hours ago, that is when she posted this particular video. And now wrote to United States of Biafra freedom discussion on Israeli TV. And then here in a comment section. Oh, hey, USB-G. USB-G, you are doing wonders. So, first of all, I want to say kudos to Rachel Nwosu, because we can't deny, no matter the way Canon Takanus is where chosen everything, always glory. We still know who is pulling the strings. We still know that it is Rachel Nwosu that is pulling the strings. So we say kudos to her. We say kudos to her. We want to encourage her to continue doing what she's doing. I know that the criminals in the previous DOS are fighting her. They are fighting her so hard, but she must not be perturbed. She must not be discouraged. She must continue doing what she's doing. Since she met and spoke to Mazi Nnamdi Kanu one-on-one. So she's looking up to Mazi Nnamdi Kanu and and she's looking up to all Biafrans, not a specific person or a specific set of people. So she must continue doing what she's doing, because I'm sure that what she's doing is yielding fruit, even though somebody in somebody follow code when they pose as Mazi Nnamdi Kanu. Be everything, they take glory. Even though that person is doing all his shenanigans, Rachel Nwosu must never give up. Do not look at anybody. Continue doing what you are doing. Even though anybody is taking glory of your effort, no problem. Do not be perturbed. Do not be discouraged. We know what you are doing. The Biafrans know exactly what you are doing. The Biafrans who have been following up know exactly what you are doing, know your effort. Once the time comes, you are going to be rewarded, and you are now a Biafran, even though you are originally Israeli, but because you are legally married to a Biafran, you are a Biafran citizen. So once the time comes, you are going to obtain your Biafran passport as usual, and you are going to be among the people that we are going to eulogize. Thank you, Rachel. Please continue doing what you're doing. So, on that note, I'm going to open the line for people to call in and, of course, make their contribution. I cannot help you. I cannot help you. No problem. I can't help you at all. I can only do the one I can do by exposing their evil and their lies. But you those lies and their evil with their propaganda and decide to continue to be a useless fool in the hands of a non-entity who is only after your contribution for their
for their extravagant lifestyle in America. Continue. Continue. So the line is open for anybody who wants to say something. You can now call and speak. We'll still have like 10 to 20 minutes to go. If I receive more calls, then we may stay up to 20 more minutes. If not, then I will call it a night because I need to wake up on time in order to start giving us all the information of our Prime Minister's court proceedings. So the line is open for those who want to make their comment. You can call and make your submission. The line is open. The line is open. You can call immediately. Do not waste time. The line is open. Anybody say Elia? Yatago? Somebody webta say moto si adelo say logi moto. Gana na social media or download the pictures. Webta logi signifa abu moto yes. So that always chefu no na eli ego gi ke ale si na ego gi ko je ebi. Ogosi gi na okpatago ego already. Na ku ihe ndị awa sorted cars ọ na-agba. So that ọ na-eli ego gị na-elisi ego gị ike echi. Ke ala esi na ọbụ ego gị ka o ji adị ndị. This life no balance. So. This life no balance. This life no balance. I want you to know the evil in the people's heart. I saw some video of some people going to Finland today. I saw some video of some people going to Finland today. Criminal group. Those people who are going to Finland today, does it mean not today now can hang with a chance ga Finland? Fair chance ga Finland to protest for the man that they're claiming to be their prime minister. Because I know protest somebody not doing not do any. And a protest somebody not do any. Unun chani na we meeting. Na cho 2 years where make sure that the protest never happened. Somebody not do any. The only people that send them mother no for propaganda. Kagamelia propaganda na Finland. All of you now claim this and that in a video na post on social media. You're on your way to Finland. Where were you on the 4th? Where were you on the 4th? Kedebono no ifele mebueno. Kebono no on 4th. Hama mission haji biawa. Posting video on your way to Finland. Hama mission haji biawa. People without shame. You are now posting video now. You're on your way to Finland. I'm at Helsinki airport. This and that. You are very, very lucky. Obon are those people who protested. Will be live in court tomorrow. There will still be there will still be priority to enter that very court. If those people who protested will be in court tomorrow, no matter where they belong, whether they belong to your madam group or they belong to any other group, they will still remain the #1 priority tomorrow. All of you who are surfacing now, you are running to go and do propaganda tomorrow, take picture, delegate, delegate. Mandela squad. They are going now for propaganda. I want to tell you that if number of the people who protested will be there tomorrow, they will remain the #1 priority. You can't do your way. You abandon down yourself. Can't do nothing. Evil people. Evil people. So no chanocha. All those idiots who are making videos today, posting on social media on their way to Finland. I'm at Helsinki airport. Delegate of this, delegate of that. So no chanocha. No chabichani Europe. A may protest for a man you call your prime minister. Ono pa. Ono pa. Pakiano so. Ketana. Geni ki na ejime na court.
ide propaganda. Ifele mebu ono ncha. Ifele mebusi ono. Ono na asomoyi. I never knew that our people can be so, like Mazinam de Kanuku, that they are docile. I didn't know that it was real. I didn't know that it was real, to be honest. I didn't know until this moment, until this time. He said they are docile and imbecilic. I am just realizing it now, unfortunately. Docile and imbecilic. Somebody no do protest in Uche, no do yani. No do yani. Osiga aga kuni ikwe. Orizie kite manite. Orizie kite manite. Tomorrow, the first priority will remain those people who protested. The court takes minimum of 20 people in number. Although last time out, the judge said since people were too many, there can be 25. But the court takes maximum of 20 people. Unless by judge's intervention, it can be increased to 25. But normally, the court takes maximum of 20 people. So if those people who protest, no matter where they belong, they show up tomorrow in numbers, they will remain the priority. Again. Again. Yes, Colin. Gani Rumazi, you're welcome. Ndọs na-esonye n'ihe na-eme na mana ihe nchọrọ ka ntinye na ya bụ maka ndị si na-aga Finland tomorrow. Mana ọ dị ma na-apụta. Na-aga n'iru ọnụ gị na-apụta. Okay, maka ndị na-aga Finland tomorrow. Ọ dị na nwa biko. Ọ bụrụ na ọ ga-enwe isi, ọ bụrụ na ọ ga-adị mfe. Agwa ndị na Finland, ndị organize protest anyị ha anụnwa. Ka a ghara inwe onye ọbụla elu prime minister nso si nọ n'elu ma bishop biko ihe a dị very important. Ọ bụ na ọ ga-adị possible, a gara ikpe onye ọbụla bie ya ọma atọ, onye ọbụla elu na nso atọ because time around na afụgo ihe mere n'uso, they will plan their own evil ahead, but ama na ha plan na ọ ga-aha ha n'isi. So nke a bụ ihe nchọrọ ka contribute biko. Ọ bụ na ọ ga-enwe, ọ bụ na onwe ka a ga-esi nweta ya na fon ọlọ ya n'abalị a biko ka a ghara inwe onye maọbụ ndị eme organize those brothers, ka a ghara inwe onye ga-eru ya nso si na na-eme na ebi ọma ọ ka esi epishọ ifu nya na iji ekene ha n'otego kenere biko. Nke a bụ ihe nwere nnukwu ya mara anyị ma biko. Hello? Thank you, Yamalo Gimma. Okugade Honjo. Because Okotakali for now. Nigeria is planning very, very bad. Very, very bad. Yes. Yes, so I've already said that anybody who is expecting a Fulani man to or Yoruba man to come to Finland to do anything against our prime minister, that means you don't know how they operate. If Fulani wants to do something bad against our prime minister, they will still use Igbo people to do it. Gowon said that if I knew that the Igbos love money, he wouldn't have gone to war. He would have paid 1 or 2 persons to sabotage Ojukwu.
And when he realized this, what happened? You began to see people like Ifajuna, Asiko Pabia. You know? So, and they're still here in our midst. That's why when there was a call to protest for Prime Minister Simon Ekpa, you see some people, they fought against it. Only for them now to go and do propaganda in Finland. Now it's a photo they post on social media. I mean airport, Helsinki. You know? So if Nigeria wants to do anything against our Prime Minister, they cannot use Fulani because they know that Fulani man, we cannot accept any Fulani. All this criminal Fulani man will not be accepted. Even a Yoruba man will hardly be accepted. But when they see a Biafran, they say, okay, Biafran, okay, I enter. You know? You will not know their evil agenda. I've already said it. If the zoo wants to do anything funny, they will still use our fellow Biafra, especially the Igbo. They will still use an Igbo man to accomplish their goal. Just the same way they're using Igbo politicians now to fight to keep Simon Ekpa in prison. That is what they're doing now. So if they want to do anything, they will still use a Biafra, an Igbo man, Igbo person, man or woman, to accomplish their goal, which is exactly what they're doing already. You know? Which is exactly what they're doing already. The same way they use Igbo people to fight against the protest that will call for my Simon Ekpa's release. Igbo people to fight against it. Now they want to go to Finland. Caller on WhatsApp, please go ahead. You're welcome. Biafrans mbede ọma na ụmụ Chineke asịmụnụ jichi ike na chifuru afe efego nkwọ. Sure. Ọ ka ọ dịrị anyị maka ya na-achị ya. Ụmụ Chineke. Ofu ihe m chọrọ egwu ụnụ bụ onye ọbụla ma na ọ ṅụrụ ala mmiri ala na-ere n'aja na ṅụọ mmiri ala ya mara ihe a na-azụ ihe a. Ihe ọbụla obodo ejine wee si n'aka mmadụ wee nye unu ka unu ji mbie ihe a na-eme. Ma ndị ihe a na-eme ihe ahụ ihe Chineke ihe mmụọ. Mmadụ ihe mmụọ ka ị ghara ikpofube generation go. Ka ị ghara iwepụ generation go. Deka afụfụ niile ụnụ na-ata ma ndị mgbogo ahụ o nwere ndị ọ na-eso na-afụ ka ha sị ha ji echu ọkpa aba ka ha ji wee chụta ego ndị Islamic State rụrụ were na-egoro ụnụ. Ọ bụrụzie ebe Chineke wụfụtara anyị mmadụ dịka Ọhamadike bụ nna m dị ukwu karị wụfụtara anyị ọbata obie Simon wee sị na ya Simon gị na ya na ụmụnne ya na ka ihe ji ụnụ ije kwuo ya aka n'okwu. N'enu n'ụwa niile ụnụ mara ihe a bụ ihe mmụọ. N'enu n'ụwa niile na-eshi eke ụwa na-atọ ọnụ mana ụnụ enweghị anya mmụọ na afọ ya ọhịa ka awadida bụ Nnamdi Kanu ji wee sị ụnụ chụanụ ka unu ga-esi m udo maka na etu ụwa si dị kịta etu wọcha na ihe arụma na-eme n'ụwa niile ịmara etu ahụ nọ kịta ngwakwa ụnụ kịta ka onye ikuku na-akwutere kịta okwu nke ha na-ekwu na Amerịka ụnụ amarụ nke ha na-eje na mmụọ maka na mmụọ be anyị ji ha ncha kedu ka unu sonara na-amịrị ihe be anyị unu na-egbukwa anyị na-erukwa ihe na-egbu anyị na-egbukwa anyị ụnụ ha na ebe niile na-eshi eke na onye ndụ anyị wee sụrụ dịka mebe na udo echi n'ọnụ bịa nọ onye ọ na-agbachi nkịtị ngwa na etu e mere protest na ụfọdụ ka nọ baskolo ịmana o nwere ihe ọdịna nwa gwara ụnụ ọsọ ụnụ na ihe na-eme ụnụ bụ ivuru ego n'ubi bawi meshin ma ọ bawi moto ị gaghị ama onye vugo onye ala ka onye isi dị mma ịnyara ya ị gaghị ama na onye nọrụ gị na onye ibu onye ala ka onye isi dị mma ọ tụọla gị aka ị na-aga ebee ka ị na-aga anya inezi anya fụ na onye ibu na-azụ bụ onye ala ọkwa ihe na-eme ụnụ ihe a na-eke a na-ayọ protest na-ayọ everything ụnụ gbachi nkịtị ka ụnụ du free na afụfụ a na-atụ ụnụ na another person na another ụnụ amakwa na achụ etu esi achụ ha ụnụ na mmadụ ka esi achụ ụnụ na mmụọ unu enwekwara idea ọ bụrụ isi ike ewepụtara na aka ụnụ du free ka ụnụ ihe unu nwere ebe ụnụ na-enyere ụnụ aka wee nyere ụwa aka Nnamdi Kanu wee hụ ụnụ amakwa nkwa a na-ekwe ụnụ amakwa ihe a na-ekwe ọbata obi wee sị mba na ya ga-asị etu ụmụnne free Canada wee na-eme bribe ụnụ fụrụ ihe ụnụ fụrụ voice record agbagharị ụnụ fụrụ ha sị na onwe kedu ihe ha fụrụ maazị ọbata obi esi ka o sevu anyị nwa nọ n'aja ana na ogbugbu a na-egbu anyị na-ebe akwa onwe ha na-anụnụ na-eti mgbe onwe ha na-anụnụ mana pụrụ ebube Chineke bukọta mmadụ from African country bụ etinye ha na-amị bụta ebe anyị ị na-ekwu okwu ha na-egbu gị ị na-etinye ndị ha na-egbu gị nwere ifu ihe a na-eme ụmụ mmadụ n'ilu imeela anyị ebere
ndị wasị na-abụ ndị na-achọ ụnụ nke bụta ọha ewu nta na-eche ha pụta ịnụ awa ha gafee ha ma ha afụfa ya na-ata ọnwe ndị bụ maazị Nnamdi Kanu ọbata obi wee shibezi ọnwụ ka anyị baa na nsọ ajide nwere freedom onwe ihe dịka freedom iteta ụtụ pụọ ijecha anyị bata ka ọrụ ile na-apụ ishibe gị ụkwado na-apụ asụghị ije ọma o nwere ike ije ọma ọ bụrụ ije ọnwụ maka na ihe ga-enu negodu n'anya nnukwu mụta na-agbaba anyị etu a kịta na-egbukpọ ndị mmadụ mana waịdị anụmanụ ka eji adị ochi etu agba n'obodo ahụ nọ ma ọ bata obodo o nwere ike ịba ahụ ovu vileji kpalie ndị mmadụ owuruzie ọbata obi ewuruzie kịta ụwa niile nọ na-ene anyị anya ụwa niile nọ kịta na-ene anyị anya ịchọ ka ijije lụọ kwasabo nwanne m ọsịlasị na isi na-aja a na-apụọ wee bụrụ n'obi n'ọka ije Finland je lụọ saba ahụ nwanne anyanwụ na-arụgụ ga-apụ mmiri dị na-arụgụ ga-apụ aja na-arụgụ ga-apụ ikuku na-arụgụ mere anyị na mmadụ na-alụ anyị ga-apụ na-arụgụ ọsọ na ihe ị na-eme ihe ahụ more than 50 million people na-achọ ka anyị nwere onwe anyị na ihe a na-eme anyị na-aja na anyị n'obodo bụcha ka ihe afụ ndị na-aya kidney cancer problem kidney problem liver problem o nwere ihe a na-alụ na-ebunatara anyị anyị na-eri na-anwụ nsị owuruzie kịta ndị anyị pụtasịrị ka anyị chịkọ onwe anyị ọnụ wee duzie ka anyị dịwakwa ogologo ndụ ka anyị si adụ mgbe gburugburu wee nwekwa aṅụrị ka anyị si enwe ọdịna Nwachukwu gọziere ngụ nwanne m agwara ngosị gị na agbụrụ gị agaghị akọ na Biafra o nwere ihe mechaa na agbụrụ gị akọ maka na ọgwụ onye ọ bụrụ na afụrụ ha ga anya ọ bụrụ na ha fụrụ ka ha si fụ Nnamdi fụ ọbata obi o nweghị ihe ndị agaghị emegbu amara m nwoke na-ese achịba anyị na-alụ echetachi ihe bụ nwanne kedu ihe bụ nwanne ị gaghị anụ unu nwanne gị mgbe anya kịta ụfọdụ na-esebu iche ahụ kịta ka ha nụrụ ihe unu na-ekwu maka ụfọdụ anaghị ama onweba ndị eji ajụ ogiri ka Nnamdi Kanu mere onweghị ga akọwa nwunye ka isi eti ego free n'ihe n'aka ndị Islamic State Britain and France and the Islamic State ji unu na-eri nri wuru na-eme biznes n'ụwa niile duzie unu na-egbugbo onwe unu negode ebe gomisi unu bi unu egbukwu unu wee gbuo onwe unu gbachi nkịtị ịpụ ụmụazị na-aṅụ drọg amara ihe wu ụmụazị ndị okenye na-akọntrol ewere egbe na-agbagbuchi mmadụ anyhow ọbara anyị na-ekwukwenụ ihe a ga-emekwe na-eme ka nkụ and onye ọbụla so na-agba mgba amara na ọ na-eketa ọbara na ebe ọnwụ nọ n'ụwa asịrasị Chineke ya anyanwụ dụgo na arụ mmiri dụgo na arụ ị ga-eketerịrị oke a ịma na ọrụ ide kwuri ụnụ ahụtaghị ya jisikwa ike onwe plan enyere kwa buru ejebe Finland ya na evụrụ nke onye a na-agwa gị na Finland achụ na ga-etu aka ọ ga-adị ụnụ flight ahụ nọ n'ime flight ahụ ebe a ka ị ga-anọchebe bikọsi n'ihe a na-azụ ihe akọdara ya na nwada Nwachukwu gozie gị nwanne m Biafrans Chugozie unu goribe na Chukwu ga-anụrụ ekpere anyị maka na akwa anyị na-eru ntị na ọbara egbuo na anyị too much since 1966 mmadụ ihe ka a na-egbu anyị taa a na-eji egbu anyị o nwere ebe esi ha egbu anyị ewere ihe a na-eru n'ọnụ na-egbu anyị na-akụ ndị anyị ka ọ bụ na ọhụụ ụwa ka anyị bịara ihe Chineke nyere anyị ga-eji na-enyere ụwa aka na-enyere onwe anyị aka Yoruba a na-ekwupụta Yoruba ha nọ n'afọ nke ha Yoruba ka ya aka na ihe a na-asị ya freedom of Africa ọ bụrụ freedom of Biafra na ike onwe na-enetara na-enugodo gas negodo everything anyị nwere be anyị ga-eje nwe anyị kere na-ebe akwa obodo aka na-eme ọpụlepụ nwere bil akarịa taasị akarịa mana anyị nwere oyiri gwa na-ele wetakwa ego ba na-eweta ego oyiri afebụkwa ụba ebe a n'afọ ya ego iji na-azụ nri ego anyị eji na-eri nri ụmụnne mmegharị ya na-arụ mepee na anya ka ọ dịrị anyị na mma na-ewepụta obi ego chukwuru kwụrụ ya na-azụ kwuchie na ike ọdịna Nwachukwu gozie ego Chukwu na ndị abara ngome nwanne njisi ike jisi ike. All right, we continue, not looking back. There is no looking back. We continue. I'm going to play that very voice note once again to remind us what is going on. To remind every one of us the plans of the enemies. Oh, we missed the caller. We missed her. All right. I think I can pick the call before playing the audio. We missed the caller. Just a moment, please. Hello. Hello. Good evening, Sir Jinawa. Idika, good evening. You're welcome. Yes, sir. I can see another button. Oh, I met no binge way. Sina, let me drop my 2 cents before you mention.
ọdịnanwa ọ bụrụ na ịwọchi ya ịfụ na mgbe ị na-enye news at last ịwọchi ịfụ comment section ị ga-afụ ihe a na-ede na comment section and ihe dị m mkpa m ji wee kpọọ fon na bụ ọ bụrụ na our queen mother Adadiora mma ọ bụrụ na ọ na-watch this program na-ege ntị because of those comments ebe from I may take some things for granted. Enwere ike ifu na na-ede comment chekwa na ojos na na-agbawo onye na-ede that particular thing ọ na-ede nwere ihe ọma o ji na-ede that comment ọ na-ede achọrọ m imenshon afa ya mana onye a na-ede ihe ahụ sọsọ onye ọ dị afta bụ ihe a ga-eme Adadiora mma echi na court. Cause no sip, cause no bam, cause no guinea. Check a fire again. Cause no somebody. Let me see. Somebody. Oh my God. So you need if any no na-ede babu against Adadiora mma n'echi niile na Adadiora mma ya aghọta ije. That means does it mean na ha sendere ndị eje attack Ada echi because onye na-ede ife a bụ ndị USB ngabasị ọ sị na ya bụ ngabasị nya ka ọ ka njọ n'isi and ife ọ na-ede bụ only ife a ya eme Adadiora mma echi na court. My question bụ ndị a na-eme video na ha na-eje na-esend ha because of Ada ka ha na-eje because of their prime minister. So otu ọbụla ojikwa nwanyị wee dị anyị ka chọọ ka Ada nọcha na Finland nata n'udo n'ọrụ biko ofu ndị emekwa ofu ndị ụgwọ si na take care of their family were ma maka ya Ada n'afọ onwe ihe ndị a nweghị ike ime ọkwa ha na-ebido threatening ha bido threatening ekwugharịzi ọnụ ha si na na-agbasaga mana unu na-ekwu ife mmadụ anyị anagidenwu. The guy never since if ọ nọ na-ekwu bụ na-echi ka Adadiora mma ya aghọta ije na that your informant na-enye gị information ada onye ochu na-echi ka ọ ya enweta aghọta ije na court na USB is coming oyibo deru ọ na-threaten ebe a. Ikuku na biki ihe wepụta that is screenshot or that message he decide to go and kill our queen mother na Finland. He decide to go to Finland to kill Simon Ekpa because Nigerian government from that year go say the Nigerian government afugo na ha lose. The next thing I got target to kill and to destroy because I heard you to kidnap, to kill and to destroy. So biko nke bụ na anakwa na-eme ka unu ejikwana ndị agwụ egwu unu echekwana na ndị a na-agba egbe ọnụ unu echekwana na ha just na-threaten na nkịtị no ụmụ ndị kwụrụ ha ezigbo ụgwọ a na-egobie their families gwa ha na ya sponsor ụmụ ha just go and do this for us and na ọbụgo na Finland jide gị na ha ya bịa save gị and ha mara na ya bịa save ha maka na ndị niile a na-ejere ngozi ka ha ozi ụbụrụ ha nkịta tara ya enweghị sense ha dị eche ugbo na-abụ sọsọ ihe ha na-anụ ụgbọ afọ ego so ọkwa ihe mere m ji kpọbakọla abụọkwa ihe niile awa brother kwucha kịta onwe Biafrans macha ihe niile kama nọ na ha decide gochi ha chọrọ ife mbụ ndị chọrọ ijefe dịka arụsị ha na-efe ha decide gochi ha chọrọ ijefe to go and destroy because ihe gosi kịta bụ na ndị dị USB kwadoziri ije court
Yeah, him Hanambo, Kabese Mayaketa. Yes. Akwahenjiwe Pokola. Udo direke one them. Oh, Konyo Soku. Yeah, my sister. All you said, you are on point. The only thing I know is that Finland is not Finland is not Nigeria, and Finland is not Africa. And I believe that in court there, I believe that Nafane a search. I believe Nana search. Yeah, I don't think Manadaya no fan na hakos ba trouble kaya maka na. No, once you are inside the court, I don't think na court will be just anyhow. Just say Kukuna, I need that anything that stop and that you also gonna ndị ji ọtụmọkpọ ife ahụ dictate ya. But Chukwu Okike, I am mgbafuru these people. So I know I be very careful. Camera na I protect Simon. We can only be careful. Mami ha mere Simon. Mami ha mere Simon. Ona imana Simon no disturb on cameras na ndekano. O he kwete na ọ na-eme. Mazi ha ona o hamadika ha kwete na ọ na-eme. No, I'm telling you for Simon, we are going to protect Simon for sure. That one. I beg. They're very stubborn. I beg. We are going to protect. Yes. PM will be protected. That one is going to happen. PM will be protected, unless the Mandi Kwesi take the responsibility fail. If they fail, we hold them responsible. But and the Chineke more wisdom tomorrow, more wisdom, because they will come and look for her trouble. So nyano fa banya Jehovah ye were honored. Abona ya agbara hoso mana nganga keji agbara ehi also. Yeah. Because they don't send you. They are coming for the they not send your papa, they not send your mama. If we hear me last time, what has seen in a court in 18, you might be meketa. So I didn't chicken. I ain't you a shim goes Konyo Soku. Dalori na wayama. That will be fine. That will be 100% fine. The only thing in Mabuna onye ọbụla aka ya dị ọcha na this very movement. No matter kwa onwe okwu nna adị na-ekwu that na Chukwu Okike ama nkwe ka ndị eziokwu nwụsịa, and Chukwu ama nkwe ka ndị eziokwu nwesịa nsogbu, because ọ bụ na ndị eziokwu nwụsịa, ịma na aka awụkwala eziokwu n'isi o. Aka awụga eziokwu n'isi, because onwe eziokwu any place a na-ekwu eziokwu Ọchukwu ka a na-ekwupụrụ eziokwu, mmụọ anị ka a na-ekwupụrụ eziokwu. So ọ bụ na mmụọ anị nedo anya ndị ekwupụrụ ya nwụsịa, Chukwu Okike abịa ma nebe anya ndị ekwupụrụ ya eziokwu na ndị okelu n'ụwa ya ekwupụrụ ya eziokwu nwụsịa, ka ezi onye na-ekwu ya eziokwu, ndị eziokwu ama nwụsị. Adanna na-aga n'ilu enu n'afọ gị wee kpọwa ka ibu n'obi ịkpọbụ bifo. Mba, maka o nwere ebu m n'obi ịkpọ, mana ya nwere ife nchọrọ ikwu public biko nna. Okay, gaa n'iru. Ikuku nna ekene ngezi nwanne m, ekene ụmụ aja na niile, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ụmụaka ji ọfọ na ụmụada na ụmụ ọkpụchi ada mmụọ na-ekene ụnụ. Ihe nji wee kpọwa ọkpụkpa mkpọ because of okwu my sister Adanne kwuru, ana m egie, and ikuku na ife njikwa ọgụ biko that comment ahụ enidiri m ya, nke ahụ edere kpọ o dere na ha ndu USB, I need in that comment because I may the police station tomorrow, may move in time. When we ije na police station
with that comment here that person make and the go sifa nekwe because element they've go entry. Gambatalo obodo reporter na police station. Gwa na nwere threat of life. And that one I'm fana the problem for my problem from this USB. I mentioned them. And I thank God that now this person tweeted this thing that know the USB. Nia, please ikukuna, I need only that tweet. That is a comment that person make up USB nia biko. So echinine mejeje police station na lati. Report to that place before I major court. Biko, all the very, very important. Because more I take where easy. I'm on me fair goes all the best and don't tell you which all my life by all means. I'm on me fair mbochirifa. The only thing mbochirin goes all the best and do USB we bo abato because I'm not through them. KS we bu Simon ek panchoko. So biko na biko. Yakanji we powers kan wage and they can kukwa public. Ekenengezi nwannem ndewo. Ndewo dalo. Yamala gemma. Yeah, you didn't do. I'm my voice is outside up, yeah? Yeah, your voice is coming out. Yeah. Okay. There is nothing wrong for you to make a complaint. There's nothing wrong for doing that. It's your fundamental human right, your inalienable right. But one thing is for sure that the enemies will always fail. Anybody who is coming to Finland with evil intentions will fail. That I can assure you. So about I will. Because I need them copy of that that comment, please. Very important, Biko. I've already screenshot it. I've screenshot it. Thank you. Thank you. I'm sending me. Don't know. Chimugozi. Okay. Imesigo. Dalo. Yamalagem. Okay, nam. Umajan in there one. All right, we continue. Sometimes it's good to talk, but yes, if you think that you are making comments to threaten people or maybe to raise your ego, the only thing is the only thing here is that you see the irony. The irony here is the individual you people are talking about may be commenting from one village. That is their business. Inside, I don't care. Maybe on inside the IAMLM local government, may comment. Otago. That's why I don't usually pay attention to comments. To be honest with you, because there was a time when I was, starting newly. So when you look at some comments, especially on Facebook, let me tell you why. One of the main reasons why I built my my skin. One of the reasons why my skin became so tough and thick. When I was starting, some people will go on Facebook and make some ridiculous comment. Very, very ridiculous comment. So when now you click the profile of the individual who has commented, my people, you see the profile of the person who is commenting. If you know on one particular village, even say the nearest town, non so na local government born or gabo there before. The individual has not moved an inch from the village
he has never moved an inch from that village before to even the nearest town, not at the city. The individual hasn't moved. Then somebody did come with all my experience, my intelligence, and exposure. Mpụtazi na-asazi onye dị otu ahụ okwu. You know? Mpụta na-asa onye dị otu ahụ okwu. Am I not wasting of time? I will be wasting my time. Like, when they have a sasiafo, like a na live program, a sasiafo okwu. In one, make them wear full profile in there, where for ebe fasi, you start regretting. You start regretting. How can you spend your time? How could you spend your time to be chatting and arguing with this type of person? You know, somebody who does not know anything. You know, even the way they sound, the way they speak, like they don't make sense. So when you read through their comments, you see that they don't make sense. If I'm on a live stream, I only respond to people that make sense. To be honest with you, I only respond to people that make sense. You know, like if I join any live stream and then go through the comment and see people making comments, if I want to respond to comments, I only respond to people that make sense. I don't respond to foolish comments. You know, that's me. So because now you may end up, fighting in the comment section with a mad person, a nincompoop, somebody who doesn't have sense. Because you must first of all go through the comment. You must first of all go through the comment. You see the way they speak. Okay, now look at this comment. Look at this particular comment. This is one of the comments that will prove to you that this person is just and nothing but I can't even bring this stupid individual to my screen, never. So I've done the screenshot. So how can I bring this type of person comment to my screen? Because it doesn't make sense at all. It doesn't make sense. So Biafrans, let me see if I can call one or two persons that I missed their calls, and then we'll call it a night. We have to close earlier than before, so we can be able to prepare for tomorrow, because tomorrow is going to be another D-Day. We are going to be live here giving you information of what is going on in court, case, appeal proceedings of our Prime Minister, Mazi direct, because it is very, very important that what is going on with our Prime Minister. It is very, all right, this person is not responding, so we have to move. All right, we are going to call it a night. We are going to draw the curtain here. May God bless you all for listening. Thank you so much for joining me. Please continue to pray for the victory of our Prime Minister, Mazi Simon Ekpanjoko. At the end of this very appeal, he will come out victorious. Yes, and we all shall celebrate and glorify the name of Chukwu Kikabia Mabineli. Please, we pray for the health of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. We pray that Chukwu Kikabia Mabineli grant him divine healing, divine health, for him to be able to be alive and healthy to see Biafra restored. Yes,
I commit our men on ground into the hands of Chukwu Okike Abịama Igwe, and I pray for their victory. I pray that Chukwu Okike, please God Elohim, guide and protect them and always see them through whenever they are being confronted by the enemies, the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigerian Janjaweed Army. Bless you all. Whatever you lay hand upon, may you succeed, may you prosper. As we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. From me, from here, without the love in my heart, my people, it is good evening. Wow, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ọ na-awọlikwana. Ọ na-awọli na atọ. Ọ na-adị na afraid of me. Ọ na-atụ na egwu na o nwere ife ya emenụ. Nothing. They can do more than a dead rat. You know, if na one because Adam he was from na okpoputara ha nchara ine n'ụlọ so ha bịa Finland. We're going to Finland tomorrow morning now. I know ya. I afọ ha. Enwere m nsogbu. Okay, I saw all of them. And then what could he ya agwa ha? Because na ha ndolala ka ha nwa criminal ka fa and ha nwa ogbu anwụ ọbala ka all of them ha nwa terrorist group, USBG terrorist group or if ha kara here. So we mekweche that na mfu ha or something like that. Ma afugodu mself ha ya atu egwu. Ha karịrị m okwu nkụta. The good thing now we for that now. I have a report in this country when I came. Then I report to French embassy. Make a farmer and no but then actually in a map no okay. When we in a police station with this comment this lady, this guy, and my joy that na court na court. I went to Ngozi Olabugolo Fulani, the commander-in-chief of terrorists. Na court several times. So, enwela munsobu. Hama no jadi atofa. Asom mirifa or ikukufa sonsi ya wekele na abiko na yofa. Hamala no na fa na ya no jo. Adi atundo tungozo Olabugolo Fulani o send it to Finland. Hey, sonso ife na yo Chineke. Nyao asom mirifa metumo na arụ na uruzi ikukufa imeta adanigbo ya try anya. I will go and report to them tomorrow and make a family that make a man that ha bịala in group ha bịa otu ha bịa ebo ha bịa eto na send in group and na ife onye otu fa tweet na comment na ife onye otu ha me na comment section. And they mentioned the name of USBG. They never see anything. I know my amamaka neuma. Oruzi tegarafu kahaburu bia he send the bugie. They have done it 2 times. Emane chezamegwon. Mba ejelili ni na restaurant. Chezamegwon ife me na restaurant. There is one criminal onye otu Ngozi Olabeze. I never in na the mad no go talk ahead. All that na ndem na fano na watch this program now. Fire confirm Romia. I ni bankata. One other hamad na bunka after utola fana pole. With one criminal one again. Onyotie. We bia no luana noche bia na akuku table na table na akonolane. So eba nka I no I banket anokete that one nka do ni na no suppose bodo na ni o ma aka like this mmiri wosam na aka nsi onya wodo ala ni ya ma aka like this
mmiri wụsa m n'aka nta nọ n'enya ya nwa jewalụ ọ dọwara nne na tebụl mee datin nsị ndị m na-afa nọ na this person dọwara nne mee aka like this na mmiri wụsara m n'aka onye nke ọzọ sị m yes na mmiri ahụ metụkwara ya o nsị o metụrụ gị ọsọ aka m ka o mewo na n'ụlọ ka nna alụ ihe a na-eme na restaurant mgbe anyị mere 1 hour break na that court maka o nwere one restaurant dị n'akụkụ ebe ahụ wee sị na m aya erizi the woman sị ndị m na ha nọ sị na fa aya eri anyị hapụ nri ahụ aya erighị ihe anyị elizi ihe again mana a sị ha chere godo ka anyị mara ka mara na ọkwọ n'aka because o nwere ka mmadụ ya esi jee na toilet kwụọ aka kwọcha aka ọnwụ na oficha ha aka ị mara datịra mmiri ya adị ya n'aka mana ọwụrụgodu datịra o ji ejekwa aka na toilet kpọsịa aka oficha ha aka okulu mmiri ahụ ekulu bifo ya eje wele tray jekwa ụgwọ n'ihe bifo o ji ejekwu na line kwụ ụgwọ n'ihe kwụsị ụgwọ n'ihe wele tray wee je savụ nri bịa dọwa nri na tebụl mmiri ahụ adịzie n'aka again onye a na-agwụ na onye otu and that man is coming afụkwara m ya ọ na ha abịakwa and Ngozi sendicha with the onye isi terrorist elite squad ya ọ na-abịa Finland chairman also not because no one chairman of terrorist elite squad is coming in Finland KWF na Ngozi Olabeze prepared well and I'm telling Ngozi Olabeze na mwa wadande mbana ndege roju gana waleza I prepare well also. The only thing here about your criminal terrorist group I won't talk to them. Wanguri fe jikola monafa. Onguri fe monafa ji. Eji maka ha nọrọ na Finland. Eji maka ha bịa Finland. Ha fumu ha chala mu. Ikukufa emetokwana naro. Inori ife nkwuru. Because only ikukufa metom nalo onwele any of them ya hapụ Finland. That I can assure you. I chọrọ copy this message. Send the Ngozi Obalabugolo from the commander-in-chief of terrorists. Na dandem banande gidese. Oju Ghana wareze. Say. The terrorist group will send it to Finland to come and harm me or Simon Ekpanjoko. Oh na fa fumu. Faga kwalo onwe fa. Mwa. I am matter from one because I know I'm here for them. After all, look at Pastor Rosa, but I didn't talk to them. I don't greet them. They don't greet me. Onyo onanaga, mwanaga. I'm a mundin nekene. Anybody or balada naka, I don't greet that person. Ndo kwa full of balana katramoko, nkana polo, we magwa for here. I can't what you carry see yourself. The man na so. With eze onu dia ni oso no ya vu eze dia no ma ego no over see fela dey make ivu ayo no na akpares ni eze de no no ma ego no iche no ndo ko so echi niile ana m abịa with ebube ana m ife na akpa ebube ana m abịa with ebube. I can never be afraid of any criminal or any terrorist group. Ngozi Olabugolo Fulani. Uno from na Finland. Uno mwana ni egwu adi atonu. Uno from na Finland. Uno mwana that ni egwu adi atonu. Talk to me. Uno mwana ni egwu adi atonu. Ikuku unu mwa metum. Ebe hankunu yekwete na ona eme. Ina anu ife na abu umu amusu na umu tere. Uno chana na atu na egwu. Adandembo na ndegere oju Ghana wareze. I don't fear people. I respect people. And anything no criminal, terrorist, gang group, USB, Ngozi, I will never be afraid of you. Lada, only are afraid of me. And I know. So, anybody who wants to see a USBG terrorist organization led by terrorists, Ngozi Olabeze, if you see me tomorrow,
pass. Don't talk to me. Don't come near me. Never. Because like if a man. Uncle Makagema. You go miri onyo ozodawara. Kanji maki obusia. How will man on my right? Yes. Man on my right. Make equation and on your right. Because when you're not from here. Kezi na-eme phone ma na-akpọ m mee ka m pike. Ọkọtọ mmadụ one ma na-akpọ na m ebe a na. Ya 2 minutes. Mgbagodo onye nke. So, unu awarikwana. Anyị enwe mmiri, nothing will happen. Anyị kalelefa. Anyị ka ha ji agwa nne ka nne. And ọ na-eme m mara that na we great woman. Ndị siri ike ka a na-achọ ka egbuo. Afọ m ebe achalugo na ayị ala. Na ya nwela time na ya na-edise ndị onwe too solo to reply to that woman. Na na-edise ndị onwe solo. Oro, to reply that woman. I have sent my message. The most important message in sending. And they send in that message for you to come and reply me. Hello? 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 So, I send the go message to you. And that message, I send in ka ibiakamana go bawa saga. I send in ka ibiakamana na come on social media. I have sent past my message and my people are not going to and another thing to say, I don't care. As I go behind the social media now, I got that problem. I have sent my message. And in with that message, that is the end. Because he was on Chakwan. Hello? Hello, Ada. Good afternoon. Good afternoon. Madam. I'm at Hosirike. But Chim no Ada. Okay. I knock it out to 5. 7 I'm up or okay, Mam na happen for Finland now. You know, it's even on Monday. Up by your fan, open in if not attacks in send the message on one thing or the other. In this our WhatsApp chat. Yes. So because in Chegwa Kitabu on about no before 2-3 days now when I get that Diego in area can Uching area Uching sick and puppy Finland they no call town gauge. Amamna Ibasiri ike adekwe ụzọ na-abụ I know afugomia mana ihe chegwa gị bụ biko ama m n'iji ose ọjị bifi isi na hotel ga ahụ pụwa italụ m mkpụrụ ose ọjị 7 kwupụrụ okwu ihe ọbụla ga-abụ ihe negative ebe ọbụla o si abịa ị mara ebe ọbụla o si abịa onye ahụ bụ ya abịa buru ya na talụ m ya 7 Ebopia, Enoquenia, Ebopia, Mokani Machine, Manasi Kampupi. Then you will Akio Ibo, Dibana Pelgo Rakinu. Obuno Fuburibu, Ideginon, Imiki, Chaos on Abo, Puruha, Fiano, Sili, Jeche, Nakota, not Lieutenant Hotel, okay? Because I'm a Mihenja Wagi. Okay. I'm a Mihenja Wagi. Emecha ihe okwu kọta niile bi m ga-akpọkwa gị kọwalụ gị ihe nji agwa gị mana mee ihe ngwa gị biko I will do that. Mmemme nne m. Akachukwu dị ya ihe niile so ga-eje ha gba gị gburugburu mana ị ga-eme nke iji bụrụ mmadụ. Yes. Nsogbu adịrọ ngwanụ. I will still call you. Daalụ nne m jisi ike. Jisi ike. Again. And I want it now. Hello?
Ụtụtụ ọma. Yeah, biko. Ine-ejekwa echi, biko. Anakwala anybody aka o. Biko. So adịrọ. Then so adịrọ. Akachukwu Di Ya nwanne m. Hello? Ewe jikwa nke ọgwa m anakwa n'aka. Anọrọ m ife kwuru Nwachukwu. Ma n'aka. Hello? Mgbede ọma ezi nwanne m, mgbede ọma. Chi m nọ n'ọrụ nna m. So, they are with you. Chukwu okike obiọma nọkwa gị n'akụkụ. Ọ nọkwa na ihe dị otu a ga-adị. Na a ga-enwe opposition, a ga-enwekwa so many experience. Ndị m na-aga abịa ikwuwacha online like this, but onye m na-achọ ime ka mara bụ na as our sister kwupụrụ n'ụkwụrụ ọsọ Akachukwu Di Ya, the hand of God is upon you. Also, if I'm with you, who will be against you? Nobody. Also, they will come. They will come and I'll say, if I'm with you, who will be against you? I answered the question. I said, nobody. So nobody will be against you. They will come in one way, but the Lord said, the Lord will scatter them in 7 ways. So fear not, the Lord is with you. So your presence today, I want to maybe in their kingdom. Yes. And I'm even aware. Anyway, the presence again back on my own maybe because how many agendas but to do to him like that they can't perform, they can't function. Yes. Their kingdom cannot function, their presence physically cannot function because you are there with the presence of God. You are scattering their vision. So Don't know. Akachukwu Di Ya. Don't know. You are coming back with a testimony. Yes. Don't know. The chimubas. Don't know. Kachifu no. Tungani asepe. Anam. Ada biko gina panunkata, you make sure na turn ya off. You know, any kuna nke Biafra United and then maka agbatobi. Everybody na know you have to be careful. Mgbe m na-ekwu na nke Biafra Unite. Yes. All they on. Na nke Biafra Unite kwa. Akpọrọ na phone na nke Biafra Unite na. Hold on. Honey, nke Biafra. Oh yeah, one on my own. Oh yeah, one on my own. Biafra. Okay, but in the Kuno can now. My own. No one but more mistake. I'm mistaken now. Because the whole world. I thank God no kunkula okwojo. I'm going when they go okwojo. Man, I didn't understand. Don't thank you. We mistake. Okay, for now on and they go okwojo. Ofumbo say leme onwe me tokobo. Ako to criminals ngozi kpọrọ bịa. Akwa ka ị na-ekwu onwere onye kpọrọ m na-agwakwa ya eno.
Ada. Annem. Ada hụrụ Chioma o. Hụrụ Chioma ezi nwanne m. Hụrụ Chioma. Ada. Ana m ege gị ntị. Onugbu na-apụta nne m. Ada hụrụ Chioma. Uhuru Chioma, onugbu na-apụta. Hụrụ onugbu na-apụta. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Gbatu ebe isi awa ọchị. Nne m gbatu ebe isi awa ọchị. Ya nwa na-aka ọsị ya. Gbatu. Ada ana m ege ihe niile na-ekwu ebe a. O nwere ihe ọ bụla ya eme gị. Aka nsị ha ya abaghị ọnụ. Ọ bago ha already. Aka nsị ha ya abaghị ọnụ. Ihe niile dị n'ala Igbo ya agbago okirikiri. Ise. O nwere ihe ha ya eme gị. Ise. O nwere ebe nsị awọchị nọ na fon a. Ma m gbatụrụ ya. Mgbe ana m anụ ihe na-ekwu nne m. Mmụọ niile dị n'ala Igbo ya agbago okirikiri. Ise. O nwere ihe ya eme gị. Onye ọbụla ya eme gị ya bụ back to sender. Ise. Anyị maalụ na o nwere ihe ọbụla ha niile chekwara echekwa mụnwa na onwe m maalụ. Ọ na-eche m uche mọtụ ihe mee na ọ na-eche m uche m na mma anyị kwụsị ike. Mba ya echezi n'ụlọ. Na ndị niile nọ n'ala Igbo, mmụọ niile nọ n'ala Igbo n'ugwu. So enwa mee na ọ na-eche m uche. Jos nọdụrụ onwe gị. Ọgwụsị ya. Onye chọta gị ịmazịara ihe ya. Ọgwụsị ya. Ọgwụsị ya. Anyị ya na-ekpele gị ekpele. Na-ekpekwu Chineke, na-ekpekwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo, ihe niile ji wee hiwe ala Igbo, o nwere nke ya, ha niile ya agbago okirikiri. Ise. O nwere ihe ya eme gị. N'osi ike bụ n'odile gị. Jerekwala gị ezi nne m. Anyị ya na-ege gị. Ndo nne m. Ndo adanne. Ndo. Isi ike nne m. Ndo nne m. Isi ike. Nne m kachifu ada. Onye ọbụla na-achọ mme gị ihe, onwe ya ka ọ na-eme. O betere bulu. Gwanụ ka anyị na-ege n'echi ka anyị manụ ka unu ga-esi wee ji. Anyị ga-eje ọfụma ndo nne m. Ndo kachifu. Ngwanụ. O nwere onye na-akpọ ma amara m nọmba ahụ. Onye a na-akpọ normal call and akpọnwe with normal call. Onye a na-akpọ m with normal call. The other call from Italy. So one of the person ya akpọnwe ọzọ. Ma akpọnwe gị normal call. For number gada na WhatsApp. So ị nwere ike ịkpọkwa +39. Ị nwere ike kpaghachi azụ biko nọmba ya nọ na WhatsApp. So ma akpọnwụ gị. So Igbo mụrụ nze m ọzọ ụmụ ike nji aba. Asị m unu awọlekwana. Unu awọlekwana. Biko unu awọlekwana. Cha. Unu dili ya na unu alahụ ụla. Sọsọ ife ọma unu ya emelụ m. Unu dili ya na lahawa na ụla ahụ. Sọsọ ife ọma unu ya emelụ m. Tolitin unu ya emewo onye mara chi ọ na-efe ya kpọwa ya ọgwụsịa. Tinye na ada ndị mbụ na ndị egede ọjọọ ugo a na-awara eze na ekpele. Tinye na Simon ịkpa njọkụ na ekpele. Tinye na ọbata obie na ekpele. Sọnsịa. Tinye na awarida maazị Nnamdị Kanụ na ekpele. Sọnsọ ife nna ya unu. Onwere ife ọzọ. Unu mee ha ya unu emesigo. Unu mee ha anya unu emesiana. Ọgwụsịa ife nwere ike egwu unu. Hapụnụ ndị ụchụ na ụmụ amoosu. Then enyekwa m this news again. Enyekwa m this news again and again. Achọrọ m ịma maka onye na-agbasaga na onye anaghị agbasaga. Enwere m time. This lady DOS ji wee gbuo ndị be anyị egbu. This criminal kọrọ achara gwolo Fulani eji wee gbuo ndị be anyị egbu. Ewepụtakwana nọmba wee kpọsị ndị be anyị kpọwe ya ka ị were bata na your destiny gụkpọ ọnya. If anybody call this lady ma na ị na-assign n'onwe gị dead warrant. If you call Achala Gwolo Fulani Kezayandu DOS, one bed to one bed, make sure that
in assign onwe death warrant. Undo ha bu follow kafa chọrọ ịbịa gbugba. Ndị fana china asa nworu na Benjamin Mmadụbugwu na Ifeanyi Ejiofor bu follow kafa chọrọ igbugbawa. Now this criminal call achalu Gbolo Fulani wele foreign number tinye so go kpawe ya with your Nigerian number ka o tinye gị na group ye para na group number wopta o foreign number ka wopta unki ya nwa eji ya track nwe. This criminal call achalu go protected herself, protect onwe ya ọfụma since ọ nọ Nigeria emiwe IPOB. Police ejidebe ihe enube na-eme ya arrest. Nothing shows you that this criminal work with Nigerian government. Una anube one day na na-emere ya arrest mana ndị IPOB niile bụrụ n'ime prison. Ụfọdụ egburu egbu. This criminal efule ebe a call achalu go gbuo anwụ ọbara unu fule ebe a ya ka ejiri were gbuo ndị be anyị egbu gbuo ndị ọtọ pilot egbu. Now this idiot nwụrụ ọbara ụmụ aja na ọbara na-achụgharị aka nne na aka ekpe. After kwana weftara go foreign number say go there. If you call this idiot, then we track you and then we buy you. Join this criminal. All these boys while they recruit through Eastern Security Network, how they recruit through Kedebe Fano. This idiot never come out and tell Biafrans Nandini na how they recruit through Eastern Security Network on Ebu of Hanchani Nebu. Ụfọdụ nọ na prison, ndị nwere lọkọ nọ na prison. Amara mbọsị ya anata. Ihe a na-ekpokọsọ ụmụazị ba nkịta na-akpọchisi ka nkụ. So this criminal have come out again with another foreign number. Gwazie gị ndị nọ Nigeria kpọwa ya kwa na walida Maazị Nnamdi Kanu banụrụ gadali na Igbo. Awalida Maazị Nnamdi Kanu banụrụ gadali na Igbo. Anụrụ nke ọ na-ekwu that you can talk to me na o nwere ebe olulu mụ na ya na o nwere ebe olulu mụ na ya na meje oje mie na half mụ na ga-adị ama aka ịkam onwe ebe olulu mụ na go ịdụ very higher than me. I agree because o nwere ebe oyi elulu mụ na gị na-abụ achala ugo adị m egbu ọchụ ị na-egbu ọchụ ifra na o nwere ebe olulu mụ na gị ị na-egbu na-aṅụ ọbara ụmụ Igbo egbubeghị m anụbeghị m akpabeghị m nkata bịa nụbeghị na ntị abịa sị na eyi egbu esomso ji egbuo ọ hapụbeghị. So true o nwere ebe olulu mụ na gị asolinda kam. Yes, it high adam low even I'm under your shoe no problem. Ekwe m ekwe. Mana for me to the most important thing is send the message to our people to know the danger he presently ebefano. Udog was a good car, Udog was a good teniru, Udog was a good one hour. I don't care. But if you care about my message, I have go. Actually, kunu gente. If it is criminal, Ubu angobala, ejibu mu ebu. How are you guys doing? I hope you guys are fine. Please, I want to make this announcement. Please, about that Kabo IPOB member or Ibro IPOB member and HLA join HLA member. Do you want your contact at this number? If on a screen member, about that name and in on a Biafra land, in on a Nigeria, in on a Asia. In on America, in on Canada, in on UK, in on Europe, and you want to join IPOB or neighbor member of IPOB, manemaze meeting in a hold, Amazonian cable your coordinator. Contact at this number then at this screen now. Contact at this number on at this screen immediately. Fix your opposite book, send you to your coordinator. You want to go, please contact this number on a disclaimer. This number no one to top. So contact the number. And so come on contact the number. You can contact any more number amount to Zelon the number +9
plus 905 ihe ahụ Asian number called ọhụrụ Nigerian number because Biafra enwebeghị number. Werezie your Biafra number call all this criminal gburu ụmụazị IPOB egbu for good 5 years. Kanda gburu ụmụazị IPOB ma ndị enyiri na ndụ ma ndị atụrụ na soccer pit ma ndị ejiri poison egbusi. After ka ụmụ ndị agbuchala ndị be anyị gbuo ofe egbu ka ha pụtakwaziri kịta asị ndị fa gbufọrọ ndụ bịa join yafa, go and join them. After ka majority of IPOB nọ na prison ebe niile emere abandon. Ọwụ na onwe ife mere gị ha gba mbọ chọọ ya gba mbọ wepụta gị ife eme ga abandon. Ehụrụ anwụọna n'ime prison. Jesus zuru wele your number. Call all this umubu and these criminals, this umudene, vampire on of check contact. But the written wiki but they won't know. If you call these criminals, make sure that you have signed your death warrant. Yeni nenda bulebu under atro photo. Yeni these people buru unto na nyefunto to fe gufaneri kanda bulu. Manana na these criminals na work with the Nigerian government because enube neji de na charugo upon na Nigeria. Upon na this idiot na Nigeria. Won ife na hotel tate ife na hotel ozo. Man neji na otua na Nigeria ka ono enube na police jidere ye. And the police nejide ndozo niile. Benjamin Madibu wonyo to IPOB. Enube na police ejidere. All these people nenye Nigeria can wound by IPOB can never, Nigerian government can never arrest them. Hence, Nine can eliminate in the IPOB, then can never arrest you. Never name arrest under maro anything farmer. Go and take your number. Just call somebody if na number only use our Nigerian number and on Nigeria. Go and use your number, but somebody in man on Nigeria with another number, you know. Because now I will focus on these criminals. I will try to create awareness to save life of our people. We save life ndi weekend. So anytime on these criminals who made a program na Biafrans ha bia na bata biko. You people should call my attention. Ana mabian because always open a change and only if it goes soon. Because if I will have now. Or if I will have after kunu bulumu ibu after kunu melumu ibu abandon na prison. After kunu bulu nilumu ibu nando. Unu nine zuzu putakita apoku umu ibu again. Kebu baba anke fono. Chukwa yekwe. Not possible. I will try to tell them. All of it is a month. That is their business. And I'm going to buy it. Now, I don't get a cook. They've got a Paul Achebe again. You know, happy Sunday, everybody. Biafra and the okwo chokwanole gwa ndị isi afro wee kwawa okwu n'ụbọchị nke tata ana m ekwubi okwu n'isi gị wee na-asị that na ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ ị ga-adị ka isi mmiri maka na isi mmiri ada ata ata onye chelu gị echiche ọma ihe ọma ga na-akpọrọ onye ahụ iru onye chekwanụlụ gị nke ọjọọ ihe ọjọọ ga na-abịakwute onye ahụ mmadụ awụ ọkwụwata maka na at this point
enidi iwulu Biafra ijulu gị ịkọwakwanụ onye bụ. So welcome to the program, Christian Okonkwo. Because Christian Okonkwo, this is the first time of me having you on the program, and I want you to use 1 or 2 minutes to give us proper introduction of yourself. If you are an IPOB member, your unit, and maybe your own stand towards the ongoing issues concerning IPOB. So may we know you first of all? Happy Sunday, everybody. Good evening, good afternoon, good morning. It depends your location. Aha m bụ Okonkwo Christian. Ezigbo aha m aji mara m na be anyị bụ Chukwuka Mmadụ. Mụa bụ abụ m onye Agbo, based in Germany. I'm living in Germany here over 20 years. So enwe m ọtụtụ okwu nchọ ikwu mana ayọyọ m bụ my brother si na this program ga-adị very short. Aka m isi ka I don't know how short each of all them mana can I use a word of not that long because enwe a lot of questions, especially people ndị be and the whole Nigeria and the whole Africa as a whole in large. He hating our leader, the great man of our time, the Mazi Nnamdi Kanu. So enwe mototo ajụjụ nchọ ịjụ ha, and I will appreciate your ha bụrụ na a ga-enwe ike join this program. So because onwe bụ onye m gwara ihe nchọ nji ya ayụyọ ka ha kpọbata m. Mana I'm so much happy. My brother, he may the opportunity to be live with you people. So I'm known for now. Thank you, my brother. Okay, and then Mazi, before Igagawa Enihu, because I got you connected, a YPOB member, Nka each of the cook style IPOB member, because anything I name, I na this straightforward, ni high name, and the Onyobunama manata, another me false propaganda, and the Yobunan Guamadon Nagui, Anahama told your mother because all Mazenam de Kano Shigi, Opu Nebeni Nejui, and ye move fee, and the I name a quano fee, I name me in Ezu. And the Osigin Imalun Kenya woman get Potabiaku. So Mazi, because a YPOB member and only YPOB member Kedo after your unit and the can bigger meeting will last. Okay. My brother, thank you for your question. I just join about my IPOB member. So mana anything Ibwezoku and anything I name Nkwado ka Organihu of Biafra Esomia Onwago na this here in Germany Onwago Toto ihe ọtụtụ ha tụrụ na my club concerning the IPOB Esokomia before see na the club opua before because I'm relocate here. That will hear me see na the club opua. So at the same time, like your question about my IPOB member, man anything I anything Biafra ona you will hear na the manaro. So I will wish you come to choka mkwe. You join IPOB since IPOB name exist. Since your IPOB name exist, Buna, enwamogere, amon gesime ya Akachukwu Di Ya. Okay. Yeah. Mana Biafra, onye ọbụla nọ na Old Eastern Region. You say Biafra or Biafra, but IPOB, where for you to be a member of IPOB, and where criteria that qualified you to be a member of that very movement, because it's a movement.
And anyone who loves freedom and who is interested in fighting for his or her people, you must not do that alone. You must have where to belong and also contribute to your own quota. And only that will now make you or give you the 100% right to question the activities and the things that are not going well. But as a Biafran, you have the right to question. So without taking much of your time, we now understand my stand. Your stand. And I want to be sure. The main reason that prompted you to call for this very program, because you are the one who contacted me that you want to hear your voice. So may we know your questions and the things in it? Or okay. Yeah, okay, my brother. Once again, my brother, thank you. Because of my now life, this is my second time joining life for IPOB. I joined once in America from here. So this is my second time joining the opportunity to join and offer my own opinion. So it's your combo like this. If you hear me very clear, yes, in natural, come on, and any human being in Nigeria, Africa in large, especially Igbo person, area against my special leader, Nnamdi Kanu. I want to speak with that person. And cabo number one. Number two, and I also want to share my opinion that I want the whole world to know, to hear. Because onye ọbụla si nọ n'ụwa si na ihe adị mma adị atọ ya. Ịma na onye ama bikwa n'ụwa onye adị ọkụ mma ịnebi n'ụwa nọ n'ime ya. So any human being that is living that say that doesn't like something that is good, that person don't deserve to live. And any person, being a man, being a woman, I want to see that person. Let that person give me the reason why condemning my leader, Nnamdi Kanu. And by doing that, I also ask that person question. Can you be able to do quarter of what Nnamdi Kanu is doing? And if the person say yes, and I will ask that person also the same time, what stop you to continue where he stopped? If you know that you are the right person, you can do it better than him, or if you know that he's not doing it well, the way he's doing it. Because in this world, nobody is perfect. You don't judge person for what everything he do, and you condemn person completely, and you don't see any single place where the person is doing it right. For my own opinion, like I said, I always said nobody is perfect. I don't know my leader, I have not seen person, but I think after God, he's the person to me. The way I believe and the way I see him, because through him, we that young men that is following him, he have So, I stop from this program because when you will stop here, I made you my platform and share this nonsense. The written this
inji we wepụta this program Paul Achebe because I have ka agwa na papa je choba nta ego ka na nta ka na ezipugo ụmụ zombies ụmụ chiwa ụmụ mkpụrụ ụmụ ogbu anwụ ọkpara eji wee gbuo ụmụazị autopilot gbuo ofe egbu akpọkwara ụnụ jee na baba nọ na unit ka ụnụ na-atụ ego mbọsị ịtụ ya ga-egbuo gị any day donate your money dem pa ya egbu gị try ya command and control or if in a G face jụọ these criminals ngo niile atụrụ atụ kedu ebe ọ dị gịnị ka fa ji eme agwanago jiwe na your unity na enyi dirife ego je ka Paul Achebe a criminal Paul Achebe nọkwa ebe a na-akpọkwa jee na unity unu donate when these people gburu ndị autopilot gbuo ofe egbu wipe ndị autopilot wụrụ ụmụazị IPOB niile ọ na-asị member of IPOB gbuo fa ncha niile na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ after ka egbuchara fa ma ndị etiri na prison na ha come out and na asịta gị unity jụọ ụnụ fa ndodo na unity before kedu ebe fa nọ ask these useless people nọ here achara gwụlọ Fulani na nke wụ Paul Achebe kala awaride maazị Nnamdi Kanu red line Nigerian government nyezie ya ife ọ chọrọ na awarida maazị Nnamdi Kanu mgbe ahụ ka ọlụ ọfịs na awarida ndị ogbu akwa na akpọwa na unity gwago jewe na unity jụọnụ these criminals gachara gwụlọ Fulani na this Paul Achebe do ndị anọ na unity be ahụ nkere ebe fa nọgasị ha ojere nkụ ha ojere abịa ha ojere mmiri oifunu ya ajụ these criminals the people their members no inside their unity kedu ebe fa nọ fa ji achọ ndị ọzọ fa gwa ya ebe ha nọ the IPOB members nọ na their unit ebe ka fa nọ gasị the money atụrụ atụ na their unit gịnị ka fa ji wee mee eji akpọ ọzọ nne nna ya anya agwana gị na ya nwere ụta na enweghị ike ịzakwa ajụjụ ife kpata mere ego anyị eriri eri ya na Kanu nta Kanu na apụtakwana na-akpọkwa ndị mmadụ ndị enwere shame and fe nwere conscience and they na-efe that na ya echezogo ọ bịara ịgwa fadat na ya mana ya na-aba ụrọ the same level. Yes, of course mụ na ga ụrọ the same level ekwere m ekwe and I can never be the same level with you. Adịbe egbu ọchụ ị na-egbu ọchụ. How can I be the same level with ndị gbere egbu ọchụ? Junu this criminal ụmụazị POB fagbulu egbu ebe ka fa nọ kedu ife mere dia unity kedu ife mere ndị unity be avance bụ je bakọ ebe na fa na idiri ego ị na-atụ ụtụ nke a I will fight it. It can never work. I will make sure that na mma na-eti ntigide teachers ebe egbu ogi maka mbọsị iwetegidere esize na ya eweta egbu ogi and wụrụ na sabo Benjamin mmadụ bụ kwuru ya ekwu sị chelenu ana m abịa Benjamin mmadụ bụ kwuru ya ekwu sị that na ọnwụrụ na sabotage ya na efu na na-abịa sabotage si Biafra nke aba na-ebuild that your generation upon generation ikwu nne gị ya sink ikwu nna gị ya sink ebe isi bi ụwa ya sink ebe nna nna gị anything ọnwụ na jikọtara gị n'ụwa eya egbu ha ncha niile egbu ọwọkwa m kwuru na onye kwuru n'uwu dia Master Benjamin mmadụ bụ ugwu ọnwụ na unu echezona chere ka mkpọrọ ya ọnụ ọnwụ na unu echezo let me bring it out ọkwa maka ndị ya asị na ba amarọ awopụta ka ọnụ fụ onye ọna na-eje aba unity these criminals onye ọna na-eje aba unity these criminals gburu ndị Igbo egbu were ụmụ Igbo kpokọnọta chafa je n'ime ọbịa wọba acid were ụmụ Igbo kpokọnọ chafa je n'ime ọbịa wọba acid because of na we an autopilot ndị a mere alụ ndị a mere eme were ndị Igbo kpokọnọta ha wọba acid inside bush just because of nafa belong to autopilot. Now ha pụtakwa again esi gị babata na unity ka etuwala fa ego
But say together really or it to say na sabo I kill your family, boy your generation in all the system otunda say buocho. Genonte. Ma unu na-eche zona ka nchitekwara ya unu. Nwa anyị la ha na-achụzi anụ soro ụkwụ anyị dịkwazịkwa ụkwụ anụ. Maka gịnị? Maka asị atụrụ ha atụrụ. Because all because of this ejom ma ebe ihe ha ji achọ ka ha gbuo m by all means. But I will never be afraid of any idiot, anyone. Eme ihe asị eme ma agbaghị ya esala mma. And ndị na-eme ya mara mma. Mara ụmụ ihu ndị agha na-achọ bụ ịbụ the scapegoat ka ebere m na-emere. Mara nsogbu adịrọ. Ọkwanụ so osisi nụrụla ga-egbu ya kwuru ofu ebe. Mana mmadụ n'ụlọ a ga-egbu ya ọ ga-emekwa ụṅara. And ọkụkọ siri ihe a na-etiri mkpu mgbe egbe bịara ibu onwe ya bụ ọkwanụ ka ihe ji nwe ya hapụ ya. Bụrụ ọkọ ha nụrụkwa olu ya maka ụmụ ebe ori echi asịrị ọ ya latụgbuso ụmụ ya. Amaghị m na ọ ga-emecha ruo ụlọ ụdị a. And nna ịmala ihe na-eme ndị mmadụ bụ ndị mmadụ na-eji aka ha akpasu aṅụ. Ndị mmadụ na-eji aka ha akpasu aṅụ. I know we're open to because all these names say listed here. The only people mmadụ talk mma n'ime ha. Amam Ike Peters as a radio Biafra broadcaster. Mma Alozie as a radio Biafra broadcaster. Dr. Tina once Kambili Yakwugoro okwu. And that was through OK Foreign. The rest of them, na no halante. Malamaromo ndehabo. But from today, I will make effort to know them more. Malong rukun chore ha. I chani lebu ndị Igbo. And njema ifra pụtara ife a ka anyị bịa nweta Biafra. Ọ bụghị ka anyị bịa gbusisi onwe anyị. Mana okwu ma gwa ha bụ onye ọbụla bi n'ụlọ eji ekpem ndị oyibo lakpọ glass wee rụ ọ dị atụkwa okwu. Mgbe ụfọdụ ndị Igbo kwuru okwu sị metụ mara ibe. Amarom reason why somebody ga-eji nọrọ ịnọrọ nnọọ ebe ị nọ la ya comfort zone. Ị na-ebutere your family okwu ha amaghị ebe o si abịa. Ị na-ebutere ya family okwu ha amarọ. Because the worst thing ga-eme mmadụ bụ mmadụ ị ga-ịta afụfụ ihe ọmaghị ma ọ kwụ ụgwọ ọmaghị mgbe eji wee ụgwọ ọmaghị. Maka ihe kpata m ji ekwu okwu a bụ la ụmụ anụmanụ nụrụ nzukọ ala aba mba leko laba onye ọbụlalasịrị aga akọ ka ya si bụrụ odogwu ka ya si bụrụ dike. Ọkwa mbe kwụsị n'ụbọchị ọsọ anwa ga-esu lia ga-azọgbu nwaanyị dị ime. Oru ụbọchị ọsọ suru ndị nwere ụkwụ
azọgbuo nwaanyị dị ime agajide mbe. Maka ihe kpatara ndị ekwu okwu a bụ lọọ na-adịkwa mma ka a mụọ ọkwa mmiri n'oge maka ozuzo. Kemgbe anyị si n'ọla strọgụl a, the only public appearance m mere bụ 2015 to 2018. Anyị la Buhari batụrụ ya na Abuja. One on one, man to man. Anyị batụrụcha that one. Mechasị ebe anwa pụta by the grace of Chukwu Abịama. Since anwa nọrọ onwe m. Ma hizi anwa leader Maazị Nnamdi Kanu onye. Ọ nwere onye mere ala akọgasị o. Ọ nwere onye na-akpọ kọl. Amara mmadụ ole na-abụrọdụ gapụtasara na buru kọl fonu kpọọ ha. Ibiribi ọkụ dara ibibe, ọ gbakwala ọnyụrụ anyụ. Okpoko ọkụ fọmụ ntụ, ọ bụọla ọnyụrụ anyụ. Mana ọ nwere okwu nna m ha na-ekwu sị, onye si n'osimiri ebughị ibu ya ma ya okwu. Ala m ekwu okwu ala atụ ya ka ilu maka ọtịtụ ugiri, maka ịkpafara alaeze. Ọ bụka na unu edisaịdị go na unu ga-egbu m, mee ka a na-echi ọrụ ụbọchị ahụ ọ kapụrụ unu gbukwere m egbu o. Bikọs mgbalaghị unu. The reason unu sị na unu ga-egbu mmụọ gbuo Metisola gbuo Darlington, the reason bụ na anyị nọ to defend ihe onye ndu bilduru. Ana m ana ịgba. Onye m furu to join this struggle bụ Maazị Nnamdi Kanu ka m nụrụ olu ya. Ọ nwere any other person. And since I was to the onye na-afụ bụ Maazị Nnamdi Kanu. Inside the Sokoto prison. Ebe onye ndu kwụla mmụọ la mmadụ ka m kwụ. Amosu. You can't change it. Inside the Sokoto prison. Ozu. Agbala m unu many times. Unu feel elu onye ndu ede emetazie. Gaa na fọm nke unu. Gaa na nwetara anyị Biafra. No problem. But unu afụrụ nke onye ndu bilduru. Unu afụrụ nke ọ sacrifice nne la nne ya. Unu afụrụ nke IPOB sacrificed thousands of men and women. Ọbara ha gbara la Biafra land. Ma ndị eliri n'ime ọhịa. Anyị amaghị ebe grave ha nọ today. Ma ndị atọrela mmiri, ndị egburutela mmiri. Ma ndị nke eliri n'ime army barrack. Ma ndị nke eliri n'ime police stations. Ma ndị nke nọ na mkpọrọ ruo today. Anyị agaghị akaụntụ onwe ha. Unu afụrụ this IPOB. Onye sịrị ya agaghị anọ under command Maazị Nnamdi Kanu. Gaa fọmụọ nke gị. Under command Maazị Nnamdi Kanu inside the Sokoto. Mana isi ụlọ ka ị nọrọ la IPOB tọnụ egbe. Shut up. Now. Ihe niile a na-egbu IPOB ọsụgụ nọ thousands of IPOB ndị na-atọrọ ego a na-eri. Ha nwa gburu egbu. Thousands of IPOB nọ na ndị ibe nọ na-akpọ dị ọsọ na district ka sọ gịnịfa. Na-atụrụ fa ego fa na-eri ha gburu egbu. Ha maazị ebe fa nyere ozu fa. Ndị ha kwari na mmiri, ndị ha were acid n'ime ọhịa.
this man metelemete. Now haputakwana again. Ekpokwa another group of IPOB karabubaba. Kware na ndị akpọrọ ha akpọ ụfọdụ erita ana na prison. They the kind of person aloye ejimako na-ewepụta. Aloye ejimako onye wepụta this criminal so guto onye n'ọrụ ọma ọrụrụ. Aloye ejimako so gutobe Benjamin mmadụ bugu n'otu ogbulu egbu. N'osego na ọnwụ na ọ na-anwụ ọkụ daa ibebe ọdụ ka enwere ọkụ ihe ọ na-agwa gị. So egbuwo na-egbucha na ha enwetakwana another contract. Enyekwana ha another contract if to finish the one. Nke ahụ fight to finish. Onye ha nọ na ya now. So jee ka iwele nọmba gị kpọọ this criminal achala gbolo Fulani ka eliminate your life. That is your business. I don't beg you. Thank you. I don't beg you. Against the people. That the street, believe will stand there on the foundation. If Raman Nage, thank God. If you couldn't nagel, you couldn't nage. If Rubendo Gogabelum while routine, everything got sink. Makiana record just Nanemonte. Idiot. I find out idiot about the advice associate those na China Sawan Ketara. All this will put their advising committee. And I want to text our people back to something. I want to revise the memory of our people. Or do go no clear now. According to the same meeting came now. This criminal called Benjamin Umadibu ndo otu ndo na abia akporo no bia baka IPOB ke ewolo organ no we to mgbele ke ewolo organ no we to mgbele ebe ye junu me umu amosu no umu dene ugo na na mayo no biko na ejesini ka na egbu unu. Jenub de koya found a useless somebody with a number on Nigeria. You with a number ye na akpo ko wole tinye gune yo this thing wole foreign number. Wole foreign number ha track we bono. Which name man wole onye na track this idiot. Wole foreign number. Because you go use your Nigerian number we kpo anya ka etinye gune yo this thing ka bia to ego. Bosi weteze hito nwozi eworo na sabo Benjamin Mmadibugu abia kpochafugo na ezinụlọ gị kpochafu generation gị niile because hence ni weteze he gị eworo na sabo na na-ege ntị mgbe egburu Ikechukwu a Benjamin Mmadibugu ma mgbe egburu Ikechukwu Benjamin Mmadibugu abịakwu na egburu Ikechukwu. How many years edi ife egburu Ikechukwu a Benjamin Mmadibugu ma ndị gburu Ikechukwu. Benjamin Mmadibugu keep quiet obia nkwụ si na-ekwu ife mere Ikechukwu na ndụ gburu Ikechukwu. Benjamin Mmadibugu keep quiet. Now ka Benjamin Mmadibugu bịaziri gwa gị ndị gburu Ikechukwu na na-ege ntị. Jenu sorofa ka soli wụrụ nke ọnụ. I go clear to everybody now. But Simon Ekpa was very stupid enough to claim something or maro. I told him, Simon, shut up. IPOB is bigger than you. You don't know anything about IPOB. Just calm down. IPOB. Cool down, Simon. Ojo. If all Balamere no claim more, can I wait to hear? Can't fall about that idiot. Mwejebu okay, come Mwejebu chicha. Abo halia ola jump up and down ke enwe se la keje puta. Idiot cha mwagele hele maybe ha call uche le egbu kala. Mana mgbe Simon Ekpa mbujoko no na underground. Ị na-apụta wine on your mouth. And he are not back to underground very soon.
When Simon Ekpanjoko no hear, nobody hear your mouth. Onyocho. You run away. Na epotana akanema no here. They wine on. And they get this criminal. And I told him. Okile mu ihe mere la serial. Obubute picture. Biafra le Biafra na ewe gbo nka. Bubute we what is everywhere. Something mere la another country. Idiot ele claim. Ya ko claim onwe Akachukwu. And this nkuku na nwere ihe ole chetara mo. Because the level of stupidity of ndị Igbo this time around is too much. Ndị iro anyị ga-abịa na-egbu ndebe anyị. Ndị Igbo anọrọla agbaghalọ ESN na-egbu ndị mmadụ. Mana ndị na-egbu ndị mmadụ na be anyị bụ our enemies. And you never come out to tell them the bind who your enemies. You never come out. Rather, the potato cannot Simon. Then do no the potato no de coivafa. Jenu de coiafa no man, and honey there from one if even assign your dead warrant. J. John don't cause John of Akadeben don't dozono. John of Akadeben dozono Kedebe fano. Nda yenyi in a shallow grave. This criminal Benjamin Umad Ubuango Barane Kufa. Onende de fa. Nda eburo kwa koini memiri. Onende de fa. Nda eburu warf acid inside the name of ya. Onende de ya. Nda yenyi guess the vama ebanyizri. Onende de fa. Omas IPOB. O kwanda pola kote sa muno kuna. Sono biana ona emaho. Go bia de koibafa. Otu esi ponda hoku. Kesi papa. Onesi ponda hebule buku. Kesi apokuno kita. Take ide ya fa keki bu onwe gi. Egator, adiri ebrugebu. Egator, they eat your money and they buy you also. Jen bakoy. Umamusu. Ndị iro anyị exonerate. Bochi ụmụnne gị ọnụ. Because level ha bụ egbe. Ka ngwa ndebe anyị 110. Ọ bụla ESN na-eme ihe na-eme n'ala Igbo, I swear to God, onwere steeti ga deserve n'ala Igbo. The same thing mere n'Imo State ga-eme every state, like the whole South East and South South. Ya odogo na anya the same thing mere n'Imo State ye eme na South East and the South South. This criminal agwago gị no afa nwa ife mere n'Imo State. The communities ndị mmadụ ebi ozu n'Imo State ozu niile ha na-ekwu egburu n'Imo State bụ Benjamin mmadụ Bogu, Ifeanyi Ejiofor, Chinasa nwa Ekperima na all the criminal dog of sell out ndị bulu ozu a also go on no the same we mere n'Imo State no na ko yesi we there everywhere and the same thing okuru wele ntị ụnụ na anọ ndị unu ya eje were sa wele ndụ ụnụ fọrọ ụnụ the sacrifice ala. Let me tell you people something. Aso kwa munu na akpọ na ọhụrụ kwa nji phone number ụnụ mana ụnụ na ha na-eje akpọ make no sure no dead warrant ụnụ ka ụnụ na assign. That's all. Kwa mmiri na ọnụ wele ekwe wana na-ege. Because ESN no in thousands in every state. Let it be recorded today. In thousands. If what happened in Imo State was done by ESN, then the same thing could have happened in every other state, in the whole South East and South South. Because ESN is everywhere. Now what happened in Imo State was done by ESN. Check and turn way back. Could have happened in every other state, in the whole South East and South South. What happened in Imo State was done by ESN. Benjamin
I captured them and went to them this one self. Uno no ife Benjamin umadi bugu. Uno chokani turn on ye again. Children can turn on ya. I know them this one. Because munenge godo nonte. Today, if what happened in Imo State was done by ESN, then the same thing could have happened in every other state, in the whole Southeast and South, because ESN is everywhere. So how dare you accuse ESN for crime on all commit? Because ESN is everywhere. So how dare you accuse ESN for crime on all commit? The same way idiot on America la plan how would how would all their relatives because on the hala plan. One man how putara has name the program one can see a my forcing the program even earlier. Hago putara one man tag a picture ya so no nyakul. Do you know that man? I will call one of this man. I will start for 10 away. Bune. I want to was onyendo. I got a man a cacaco. Dojo. One canon takano CJ. I will eventually each is on instant milk. Okay, for this nonsense, I mean, nonsense, I mean, Israel. Oh, no, believe that rubbish. Ne tone down at this nonsense of Israel. Emana ejibrena ono anguji angu every day because after mumbo ye kwoku Biafra within 1 second. Within 1 second. You can pay anybody, any journalist, any distant. Our leader mazen nande kanu kurie. Na ye enweghị ike iwere ego eje kwụọ ndị CNN and BBC ka ha wee kwuo maka Biafra na ya eme na ha ekwu maka Biafra free of charge. Show you that na all these broadcaster, if you pay them, they can do anything for you. Or advertisement ka family. They will advertise what they want to do and they advertise for you. Because one of these people really bring matter, Biafra matter, na their platform. Eye debate here. Also phone ya we ebe ha kọtụrụ ya ọgwụsị ya. Akara ịhapụ ya ka amara ife ndị ọzọ kwuru. Ihe ahụ very interested mission. A na-ekwu okwu Biafra na TV na Israel TV. Also phone nwaanyị kwuru within 1 second akọtụ anya ekwuruzi ngaba. A na-ewepụta ya after ka okwucha ka ibe onye nke ọzọ kwuru. Ka ibe onye nke ọzọ kwuru. Ka ibe onye nke ọzọ kwuru. 1 second. Ebe akọtụrụ ebe ahụ. Vuftara unu na-eshia ana m eto kano ntakano na ha mere great neto kedi aba nwaanyị a that woman na anwakwa mana ha nsefuru ya wutie kano ntakano ọta na mkpụrụ osisi asasa ata na ọdụgo compromised akpọ mmiri n'ọnụ wele ekwu ya ana ebibiri na ebe a na-achọ ka abịa ndị mmadụ ya kano ntakano na-eje ije Biafra ịma na onye ha continues na America. If Ojinja continue in America, and don't in America, the America they go polluted. So don't in America cananko. So ya ije back by back way, or could you focus to Israel? He just by mempo. Iwele ije meet and journalist. One a feature of Kafaku, a quaffle why you just like that to taste if we back on a bank, that is the end. But no one I found won't do put a equal about to Biafra. No, the topic here we put out a fair only another place ye tiny opinion here. I now watch if I have an echo de acoca. Only another place ye tiny opinion here. And I just know within 1 second. I caught where that place left alone. And I made to it. Nah, the same we do to your friend. I can't have the Imo State. So now I just continue now for this nonsense because I have babugi, I am no bugi. But the NGA here, where we tell no, kono mala.
maka ndị ya eje si na ba na-eje maka ndị na-eje eweta ndị a na-akpọrọ ihe a ndị a na-akpọrọ ndị na-eje aba akpọwago maka unu bịa na-elejista unu ya ajụgodo achala gbuo Fulani disi criminal eji wee gbuo ụmụazị Igbo egbu ebee ka ndị nọ ga na dati this thing nọ their members ebe ọ na ebe ndị ya na ba nọ kedu ebe ba nọ ajụjụ ya ajụ ha and jụkwanụ dis Paul Achebe a na ebe a pụtakwara kịta ehewasị ezelelele kpachara ntị tachara nchala unu eje na-ewepụta ha akpọwakwara fụ unu ya ajụfa ụmụ IPOB juru na prison all over Nigeria enwebeghị nke agbapụtara ụfọdụ anwụọla n'ime ebe a ọkwa ndị a na-atụrụ ha ego aba na-eri ka these people they pay monthly dues every month. These people sacrifice everything every month iji wee make sure na ha tụrụ monthly dues. Ụfọdụ jiri na jere mmiri egburufe egbu by these criminals ego nke atụrụ atụ ndị a eriri ego gị egburu gị egbu a na-akpọkwakwa gị ka ịbịa wetakwa ego ka egbukwakwa gị ike chenụtụ ego jenụ banye unu gbawuru onwe na IPOB unu gbawuru onwe na IPOB enwere ọdịda unu gbawuru onwe na IPOB enwere ọdịda for now emegide this IPOB megide pa IPOB a ọnwụ ibe nkeji edi ị na-anụ afa IPOB wa awarida na ọnwụ ha awarida Maazị Nnamdi Kanu anaghị ike akpọkwara m IPOB na ntị m again na ndị ejine IPOB na-eme mpụ nwebe ha alụba ejibe IPOB mee agwụọ na IPOB gwụtọkọsị anya tetọkọsị anya welekwa ụdị adida ma eme alụ banụ onye nke apụta asị m apụta were foto m tinye na nwere ebe olulu m na ya nne m nwere ebe olulu m na gị mana ga adị azụ onye ka ibie ịka m yes ịka m nwee ebe olulu ibe ikwuru wee eziokwu dị olitin mma na-ewepụta ime ndị be anyị ka fa marakwa the danger ụnụ dị sọsọ efe dị m mkpa. You can say anything you want on social media. You can claim whatever you want on social media. I don't care. And I got the azokoka. Ekam. Wala. So, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma hapụ ụnụ. Kachifo na ụmụnne m. Ka nje na-akpụ ụla. Echi niile mma amụ ezigbote ụzọ. Ikuku na esendigolo m ihe nsị asendiela m. So mma amụ ezigbote ụzọ. Ha nwee ike ije na police station. Finish na police station before nje court. Because ọ na meje eme n'oge. Enwe m ike ma mee finish na police station before njewe court because ebata ihe ya kpọpụta gị ịbịa kọwa ife iji bịa ọ na-eteke onwere mgbe o teke 30 or 40 minutes o dependere o nwere ike ịbịa ọwụrụ na mgbe mmadụ nọ ya ichelu so ọnya ka mmeji wee pụ n'oge so unu awụrị na fọmụnwa wada ndị mbụ na ndị egede eyemle ala ike ka ha metụ m aka eje ibe na ekpere Chineke ka ikuku fa metụ akwa mụ na-agafe ikuku mba eze ha nnọọ ka ọ hafe ewu m chọrọ Chineke mere m ebere ikuku ha jos ka na-agafe ka ikuku ndị USB terrorist organization group metụ na-arụ sọsọ ife nnediri jizie nọ na hawazi ụla ọgwụsị ya ụdị ite galafụ ọgwụ ọsọ ha vụrụ bịa ha evuvugoro bịa sendikwuola m ya esendiela ọkwa ịghọtago so I will be jump and pass mmụọ njikarịrị mmụọ fa so na awọrị na mmiri ga-awụ nke anyị they can do more than a dead rat ị na-anụ so unu echekwene na ada ndị mbụ onye ọwụ na ndị nọrọ ya kpọọ mmụọ ya kpọọnụ mmụọ aja anị kpọọnụ mmụọ niile nwe anị Igbo mmụọ niile nọ n'anị Igbo kpọọnụ fa ọfa nwee ike nji aba unu echezọkwa na onye isi Chukwu okike abịa ama
onye nwa oje chọọ ọgwụ ị na-anụ ya nwa oje chọọ ọgwụ ekenekwa m ụnụ ka chigo na nwere egwe nwere nze m ọzọ ụmụ ike nji aba chukwu m gọziele m ụnụ n'ụtụtụ ya gọziele m ụnụ n'ehihie ya gọziele m ụnụ n'anyasị ise 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 ise